So hello everybody. Very good evening మీ అందరికీ. Yes. Am I audible? Am I visible? ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ? I hope you are all doing well and good. చెప్పండి. Everything clear? Not clear. Am I audible? Am I visible? Hey రే బాబు. ఏంటిరా? Sir, that means the video is streamed. Okay. I hope I am audible. Okay. In session low, we will be talking about your Newton's laws of motion. చూడండి. ఇప్పటిదాకా we have completed basic maths. Units and dimensions కదా. Yes. దాని తర్వాత good evening. Yes. After that your kinematics 1D completed, kinematics 2D completed, electrostatics completed. చూడండి రా. Basic maths, units and dimensions, kinematics 1D, kinematics 2D, electrostatics 4 chapters complete అయింది. ఈ సెషన్ లోంచి we are going to start your Newton's laws of motion. So sir, Newton's laws of motion complete అయిన తర్వాత we will go towards your capacitors. Okay, one by one రా. One chapter, hi. One chapter from your first year, one chapter from your second year. Okay. So that would be the flow of the discussion. Sorry. Now we are going to talk about your Newton's laws of motion. Quick revision ra. Ide kada. Firstly, we are going to talk about your revision. Cheppandi andaru. Ready, not ready ra? How is the energy? I'm fine. All of you like the video. Show me some fire in the comment section. And we will start with a new energy. Chudandi. And the PDF ra, idigo, this is the PDF for the questions kada. Yes. But I think the questions are in the reversed order. Kabatti we will start from the last page. Ante easy to difficult question pai veldam. Okay? Sir. Good. Very good. Andaru. Sir. NLM. Newton's laws of motion. So sir, Newton's laws chapter study cheyadaniki you have to understand something. Enti ra babu? What is that? That is your basic frames of references. Ade. Ardhamaindi? These are the theoretical topics. Andaru. Frames of references. Mari enti sir idi frame of references? Enduku chadavali sir? Because yes. Very good. Frames of references ante your observation ra. Ade gurtu pettukondi. Enni unnai sir? How many frames of reference are there? Rendu. First one cheppandi. Me inertial frame of reference. FOR ante frame of reference ra. Good pettuko. Next is your non-inertial frame of reference. Ade kada non-inertial frame of reference. Good sir. Ippudu what is this inertial non-inertial sir? Chudandi. మీ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో అబ్జర్వర్ కదా. ఎస్ సార్, నాకు చాలా భయంగా ఉంది సార్. నేను 90 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటే చాలు. నేను ఇప్పటి వరకు స్టార్ట్ చేయలేదు. ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన ఫిజిక్స్లో 9 మార్క్ గెయిన్ చేయొచ్చా? హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్పండి. ఓకే, 90 మార్క్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ సఫిషియంట్ రా, టు బి ఆనెస్ట్. చూడు, అవుట్ ఆఫ్ 180 90 మార్క్స్ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ ఎనీథింగ్. సో హౌ ఆర్ యూ ప్లానింగ్ యువర్ కాలేజ్ రా? అంటే గవర్నమెంట్ MBBS కాలేజ్ యూ డోంట్ వాంట్ దాట్. 90 మార్క్స్ ఫిజిక్స్ అంటే హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ యువర్ అదర్ మార్క్స్? సరే ఐ విల్ టెల్ యూ ద చాప్టర్స్. ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియోస్. ఓకే, సో ఈ ఛానల్లో వీడియో సెక్షన్ పై వెళ్ళి వీడియోస్ సెక్షన్ని స్క్రోల్ చేసి యూ హ్యావ్ సీ I have given 50% chapters is equals to 80% marks. ఈ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ అంటే అదే, దే ఆర్ ద ఓన్లీ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్. న్యూటన్స్ లాస్ కూడా ఇట్ ఈస్ అ వెరీ హై వెయిటేజ్ చాప్టర్. చూడు, ఓకే. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గుడ్ అట్ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ యూ విల్ బి ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ అనదర్ చాప్టర్స్. అదే కదా. ఎస్ సార్, ఎస్సీ. ఓకే. డన్. ఓకే, ఎస్ దెన్ నో ప్రాబ్లమ్ రా. ఓకే, బట్ ఐ హోప్ ద కట్ ఆఫ్ డస్ నాట్ ఇంక్రీజ్ దిస్ టైమ్. అదే. సో ఇప్పుడు యూ కీప్ యువర్ టార్గెట్ ఆన్ 2 చాప్టర్స్ రా. ఇప్పటి నుంచి ఇన్ దిస్ 3 to 4 days, ఈ 4-5 days, ఎస్, ఈ 4-5 రోజులు యూ ట్రై టు కవర్ యువర్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. అలాగే అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ ట్రై టు కవర్ యువర్ మ్యాగ్నెటిజం. అదే
కీప్ యువర్ టార్గెట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అండ్ మ్యాగ్నెటిజం రా. చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ దీస్ టూ దెన్ యువర్ ఎంటైర్ ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ విల్ బి గుడ్. అదే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ కోసమే అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. అట్లీస్ట్ 20 మార్క్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఓన్లీ. అంటే 3-4 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3-4 చాప్టర్స్లోంచి 100% 5 క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్. కాబట్టి వీ విల్ బి రివైజింగ్ ఎంటైర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్. మీ మొత్తం మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఒక రోజు ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ దాట్ ఇన్ ఎ సింగిల్ డే. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ అ రివిజన్ ఆఫ్ ఇట్. చూసుకోండి, ద most scoring chapters, the topics is your modern physics. So we will revise it exactly a week before your examination. Gurtupettukondi, okay? Me entire modern physics, all the possible questions that are possible. Okay, good evening, not morning, okay? Alage good modern physics tarvata you talk about your semiconductors మొత్తం అయింది కదా. Instruments, physical instruments లో ఏంటి సార్? వర్నియర్ క్యాలిపర్స్, స్క్రూ గేజ్, మైక్రోస్కోప్, మరి galvanometer, మరి ammeter, are you understanding? Potentiometer, Wheatstone bridge, everything, okay? Everything we will be covering your instruments. అదే సో సార్ యువర్ మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ప్లస్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మీకు కావాలంటే వన్స్ అగైన్ వీ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ యువర్ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దీస్ ఆర్ ద 3 చాప్టర్స్. అట్లీస్ట్ 40 మార్క్స్, ఓకే? అట్లీస్ట్ 40 మార్క్స్, మినిమం 40 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయిరా ఈ 3 టాపిక్స్ నుంచి. ఈ యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ అంటే ఎర్రర్స్ అండ్ అప్రాక్సిమేషన్, ఓకే? దాని తర్వాత యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, మొత్తం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ it has been included. అంటే సార్ యువర్ geometrical instruments, మరి electrical instruments, మరి your error instruments. అదే we did not discuss all of this, okay? Hi. Good evening, very good evening అందరూ. Yes, like the video రా. And దాని తర్వాత మోడర్న్ ఫిజిక్స్. సో ఐ విల్ టేక్ ఇట్ జస్ట్ 10 days before your examination. ఈ 10 రోజులు we are only focusing on this syllabus. చూసుకోండి, okay? So if you want to skip these chapters for now, skip them. ఎందుకంటే we will revise it freshly రా, ఎక్దమ్ అంటే in a detailed way we will be revising that, okay? సరే గుడ్. ఇప్పుడు let us come back to the original discussion. చూడండి అందరూ, మొదటిగా your inertial frame of reference and your non-inertial frame of reference. అదే కదా? Yes. What about your inertial frame of reference రా? ఇదిగో, it only comes down to your observer. అంటే అబ్జర్వర్ రెస్ట్లో ఉంటే ఈ మొత్తం ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఫుటేజ్ లేదా ఇమేజ్ లేదా విజువల్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ సీయింగ్. అదే సో ఈ అబ్జర్వర్ కోసమే ఈ ఏదైనా విజువల్, ఆ విజువల్ని ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే పిలుస్తారు. అదే కదా? ఎస్. సో సార్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో మీ అబ్జర్వర్ ఇట్ ఈజ్ యాట్ రెస్ట్, అబ్జర్వర్ యాట్ రెస్ట్ లేదా ఆర్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్. అదే సార్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్లో ఏంటి సార్? ఇన్ యువర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ద అబ్జర్వర్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్. అదే సో దాట్ మీన్స్ సార్ యాక్సిలరేటింగ్ అబ్జర్వర్ కదా. సో వాట్ ఎవర్ ద ఫుటేజ్ ద అబ్జర్వర్ విల్ సీ, నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. చూడండి అందరూ, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ 3 ఉన్నాయి కదా. ఈ మొత్తం 3 లాస్ రా, దే ఆర్ నాట్ వ్యాలిడ్ ఇన్ యువర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. అంటే ఆల్ ద 3 లాస్ దే ఆర్ వ్యాలిడ్ ఇన్ యువర్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఓన్లీ. అదే చూడండి, అంటే న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఆర్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఇన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. అదే ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్ రా బాబు, ఓకే? సో సార్ డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం రా, కానీ ఆ మొత్తం డిస్కస్ చేసి ముందు ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్. సో ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్ అలాగే ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ విల్ బి టాకింగ్ అంటే ఫోర్సెస్. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. ఫోర్సెస్ అంటే వాట్ సార్? టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి రా. ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? 4. దేర్ ఆర్ 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్, ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఫోర్సెస్లో సార్ 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి రా. డస్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ నో అబౌట్ దీస్ 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్? చెప్పండి. 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. మీరే చెప్పండి.
ఐ లీవ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ టు యూ. చెప్పండి అందరు. యూ టెల్ మీ బై యువర్ సెల్ఫ్. లైక్ ద వీడియో రా బాబు. ఓకే 4 రైట్. పేరు చెప్పండి, పేరు. ఐ నీడ్ ద నేమ్స్ ఆల్సో రా. ఐ విల్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు యూ. ఓకే, ఐ వాంట్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ యూ గైస్. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఏంటిరా? డోంట్ నో. యూ డోంట్ నో. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ అంటే గ్రావిటేషనల్ రా. అదే ఈ నార్మల్ గ్రావిటేషన్ ఓన్లీ. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఆ తర్వాత చెప్పండి ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్. అలాగే చెప్పండి వీక్ న్యూక్లియర్. అదే కదా వీక్ న్యూక్లియర్. ఇప్పుడు క్యాన్ యూ టెల్ మీ అందరూ, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆర్ వి డిస్కసింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్? నో, వీఆర్ నాట్ గోనా డిస్కస్. చూడండి, we are going to discuss about your friction force, normal force, tension force, spring force. అరే మరి సార్ వేర్ విల్ యూ కీప్ దమ్? అంటే మీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఏంటిరా? ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సా లేదా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్, స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్, వీక్ న్యూక్లియర్? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్? వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్? చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్? చూడండి, ఈ చాప్టర్ కోసం ఇఫ్ యూ రెస్ట్రిక్ట్ యువర్ ఎంటైర్ డిస్కషన్ ఫర్ దిస్ చాప్టర్ ఓన్లీ అందరు, సో వాట్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్? ఈ ఏదైనా ఫోర్స్ మీకు కావాలంటే తీసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కేటగరైజ్డ్ యాజ్ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్. అర్థమైంది? అంటే మీ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇన్ ఎ స్ట్రింగ్ రా, ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. మరి సార్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఏంటి సార్? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ సార్, అది కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. సార్ నార్మల్ ఫోర్స్ సార్, అదే దాట్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, అదే కదా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ద ఫోర్స్ బిట్వీన్ సబ్ అటామిక్ పార్టికల్స్, ప్రోటాన్ టు ప్రోటాన్, నాట్ వీక్ న్యూక్లియర్. ఇదిగో ఈ ఆర్ ఎంటైర్ చాప్టర్ రా, మీ మొత్తం న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ చాప్టర్ కోసమే మోస్ట్లీ రా. ఇదిగో మోస్ట్లీ మీ దగ్గర 4 ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. అవి కావాలంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఫోర్స్ కూడా తీసుకోండి. అదే దాట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్. మరి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ సార్, అది కూడా ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. యువర్ అండర్స్టాండింగ్? అర్థం చేసుకోండి. మీ ఎంటైర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్లో యువర్ 80% ఆఫ్ ద ఫిజిక్స్ గెట్స్ కవర్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. So sir, all the forces that we will be seeing in the chapter, it could be asked, right? ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో సార్ యువర్ ఎంటైర్ ఫోర్సెస్ కమ్స్ అండర్ యువర్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఓన్లీ. అర్థమైంది? ఎస్ 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 సార్ సార్ సార్. మరి సార్ 1 by 1 ఇదిగో ఈ మొత్తం ఫోర్సెస్ని చూద్దాం. అదే కదా టెన్షన్ ఫోర్స్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, నార్మల్ ఫోర్స్. అదే సార్. గుడ్. సో సార్ ద ఫస్ట్ ఫోర్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అంటే ఇదే మీ టెన్షన్ ఫోర్స్ రా. బాబు చెప్పండి, టెన్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిరా? టెన్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్. స్ట్రింగ్ కదా, స్ట్రింగ్. గుడ్ 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 గుడ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అంటే సార్ యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఇన్ అ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు లెట్ us do some experiments అందరూ. ఓకే, లెట్ us do some experiments. అంటే ఏంటిరా? ఇదిగో this is your string. First person, ide me second person. Now I want to take a string. Ade kada? Yes. This person right, idiyo left side person A, ide person B. So A is pulling the string. Force cheppandi sir, F is equals to 100 Newton. Example తీసుకోండి. ఓకే, అనుకోండి F is equals to 100 అనుకోండి. రైట్. అలాగే ఈ సైడ్లో ఇన్ ద రైట్ సైడ్ రా, ద ఫోర్స్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ అప్లయింగ్ లెట్ us say 150 Newton. ఇదిగో లెఫ్ట్ సైడ్లో ఫోర్స్ అంటే 100, రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ అంటే 150. క్యాన్ యూ టెల్ మీ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? చెప్పండి. ఇదే ఈ కేసులో ఐ ఓన్లీ వాంట్ ద ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్. అందరూ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? ఓకే చెప్పండి.
tension in the string. Left side force 100, right side force 150. 150 150. Right. Mari tension enta sir? That is the question. Option A. Ask it a lot of times ra. Chala undi students, they get confused, okay? Sir, option A ante ekkada 100 ekkada 150, so 250 లేదా option B sir 100 150 ante 50 Newton tension ఉంటుంది. Option C is 100 Newton లేదా option D is 150 Newton. చెప్పండి. Tension in the string కావాలి 50 Newton. Okay, 50 Newton, 50 Newton. Yeah, any more answers andaru? So you imagine this question comes in an examination, okay? మీకు టైం అసలు అక్కర్లేదు కదా, యూ డోంట్ నీడ్ టైం టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సో సార్ ఇదే ఈ క్వశ్చన్లో అసలు కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ కావాలిరా. ఓకే 250 గుడ్, 50 250. ఎనీవన్ ఎల్స్ అందరూ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ కావాలి. మేబీ బి అంటే 50 Newton. ఓకే సరే. డూ యూ నీడ్ పెన్ అండ్ పేపర్? యూ డోంట్. ఎందుకు సార్? అంటే కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, yes, give me 1 minute. Okay, so the answer for this question is unexpected. 100. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Yes. Okay, the answer is 100 Newton is the tension in the string. ఎలా sir? How 100 sir? How 100? ఇది I'll explain. Okay, I will explain. చూడండి, వాడు చూడండి. ఓకే, యూ లుక్ అట్ దిస్ ఓన్లీ. ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసింది ఇన్ ద 150. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 150 ఫోర్స్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఓవరాల్ సినారియో చెప్పండి నాకు. ఓవరాల్ సినారియో అంటే ఏమవుతుంది సార్? ఇన్ ద ఓవరాల్ సినారియో క్యాన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్? అంటే సార్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్. అదే కదా, అదే గుర్తుపెట్టుకోండి రా. ఎందుకు సార్? బికాస్ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇదిగో 150 ఈజ్ మోర్ దెన్ 100 కదా. ఎస్, కాబట్టి ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈస్ షిఫ్టింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్. కానీ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ని చూడండి రా బాబు, ఇదిగో. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? నౌ యూ ఇమాజిన్ దిస్ హోల్ యాజ్ అ సిస్టమ్. ఇదిగో ఈ సిస్టమ్ మూవింగ్ కదా. ఎస్, సో టు మూవ్ దిస్ సిస్టమ్ రా, ఒక ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? అంటే యూ సీ దిస్ రా, ఈ సిస్టమ్ చూడండి, బౌండరీస్ కదా. ఎస్, ఈ బౌండరీస్ని చూడండి ఒకసారి. ఎస్, సరే, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్. మరి సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ రా? వేర్ డిడ్ దాట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ కమ్ ఫ్రమ్? హూ అప్లైడ్ ఇట్ రా? ఈ రైట్ సైడ్ పర్సన్, బి. గుర్తుపెట్టుకొని మరి ఏమైంది సార్? ఈ 150లోంచి దిస్ 150 ఫోర్స్ గాట్ డివైడెడ్ రా. చూడండి, ఈ 150లోంచి 100 Newton ఆఫ్ ఫోర్స్ గాట్ into the string. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 100 Newton ఆఫ్ ఫోర్స్ గాట్ ఇన్ టు ద స్ట్రింగ్ టు బ్యాలెన్స్ దిస్ 100 రా. ఇదిగో ఇది 100 ఇదే 100 బ్యాలెన్స్ అయింది కదా. ఎస్, నెక్స్ట్ మిగతా 50 Newton ఫోర్స్ రా. దిస్ 50 Newton ఫోర్స్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ టు మూవ్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్. అర్థమైంది అందరూ? ఎస్, కాబట్టి టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ అంటే 100 Newton. లేదా మీకు షార్ట్ కట్ కావాలి కదా, షార్ట్ కట్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. షార్ట్ కట్ కోసమే చెప్పండి, ఫర్ యువర్ షార్ట్ కట్ టేక్ ద లోవర్ వాల్యూ లేదా టేక్ ద లోవర్ ఫోర్స్ యాజ్ ద టెన్షన్. అదే డన్. యువర్ టెన్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లోవర్ ఫోర్స్. లోవర్ ఫోర్స్ అంటే ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ పర్సన్, ఇదే మీ సెకండ్ పర్సన్, this is your string andaru. Now let us say he is applying 100 Newton, vaadu 40 Newtons only. Ippudu cheppandi ra, what is the tension in the string? Remaining 50 will go in moving the entire system. Idigo he is also moving, rope is also moving kada. So ee mottam motion kosam oka force kavali, that remaining 50 Newton is going into the moving. Yes,
రైట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? ఎంతరా? వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? చెప్పండి. గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, వెరీ గుడ్. బొమ్మి రెడ్డి, గుడ్ గుడ్. టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 14 Newton. ఇప్పుడు లెట్ us see a very practical example రా అందరూ చూడండి. ఓకే, లెట్ us see a very practical example. ఇదిగో, దిస్ ఈజ్ యువర్ టగ్ ఆఫ్ వార్, పర్సన్ ఏ. ఓకే, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ పర్సన్ బి. ఇదే కదా, 40 kg మాస్ తీసుకోండి. ఇదిగో స్ట్రింగ్ మాస్లెస్ రా. ఓకే, స్ట్రింగ్ అంటే ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ మాస్, మాస్లెస్ స్ట్రింగ్. గుడ్ 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 గుడ్. మరి వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ సార్? ద పర్సన్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ రా, హీ ఈజ్ అప్లయింగ్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ 100 Newton. వాడు హీ ఈజ్ అప్లయింగ్ అ ఫోర్స్ ఆఫ్ 260 Newton. క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. Also find the acceleration and acceleration of the system. చెప్పండి. Let us see how many we can do it. గుడ్, 100 టెన్షన్. మరి యాక్సిలరేషన్ ఎంత? No. T equals to mg అంటే it is a wrong formula. Okay, it is not always true రా. గుర్తుపెట్టుకోండి. T is equals to mg is only valid in case of vertical cases. Okay, vertical cases. అంటే your basic understanding is going wrong somewhere. Concept clarity time. అందరూ, first of all, I want you to listen. Hey Babu, idigo, listen to me. Okay, this 260 force ra, sir 100 force ra, ade kada 100 force 260 force. Now we are going to divide this 260 force. Ela divide chedam sir, chudandi idigo, from this 260 force ra,
ఫస్ట్ 100 న్యూటన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ రా, ఇక్కడ పోయింది సార్. ఈ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ గాన్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ దిస్ 100. ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి 100 వచ్చింది కదా. సో టు బ్యాలెన్స్ దిస్ 100 హీ ఎగ్జర్టెడ్ 100. మిగతా ఎంత సార్? 160 న్యూటన్. చూడండి అందరూ జాగ్రత్తగా చూడండి. దిస్ 100 ఈస్ గాన్ రా, గాన్ అంటే ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఇదిగో 100 ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు రిమైనింగ్ 160 న్యూటన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటిరా బాబు? దాట్ మీన్స్ యువర్ ఎంటైర్ మాస్ రా, ఈ పర్సన్ పైన ఫోర్స్ రిమైనింగ్ అంటే 160. ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుంది కదా హారిజంటల్లో, 160. కాబట్టి సార్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. ఎన్ని ఫోర్స్ ఉన్నాయి సార్? ఒకటే ఫోర్స్. ఎంత సార్? 160. సార్ 160 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ 40 టైమ్స్ యాక్సిలరేషన్ A. మరి టెన్షన్ ఎంత సార్? ఎక్స్ట్రా ఇదిగో దిస్ ఈజ్ నాట్ టెన్షన్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ నాట్ టెన్షన్. అందరూ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. బీ విత్ మీ అందరూ. మీ టెన్షన్ అంటే 100 న్యూటన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్? టెన్షన్ 100, యాక్సిలరేషన్ 4. Let us take one more example, right? Okay. Tension చెప్పండి. Zero. సరే చూడండి, ఆపోజిట్ ఎండ్స్ కదా. ఎస్, వాట్ డిడ్ ఐ సే? షార్ట్ కట్ రా, షార్ట్ కట్. టేక్ ద లోవర్ వాల్యూ యాజ్ టెన్షన్ వాల్యూ. కానీ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, నో లోవర్ నో హయ్యర్ కదా. టేక్ దట్ యాజ్ టెన్షన్ వాల్యూ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అదే మరి మీ స్ట్రింగ్లో టెన్షన్ వాల్యూ T is equals to 100 న్యూటన్. అదే కదా. Now the big game starts here itself. Okay, hi. ఇదిగో ఈ 100కి ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్స్, ఓకే, ఈ 100లోంచి ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 110 న్యూటన్. టెన్షన్ చెప్పండి ఎంత టెన్షన్? వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ వాల్యూ? టెన్షన్ వాల్యూ ఎంత? ఇఫ్ యూ టేక్ 110, యువర్ టెన్షన్ విల్ బి 100 ఓన్లీ. ఓకే, నాట్ 110 రా, 100 ఓన్లీ. మరి సరే 110లోంచి ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 120 న్యూటన్, చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్? 100 ఓన్లీ. సార్ 130 కోసం సార్ 100 ఓన్లీ. 140 100 ఓన్లీ. సార్ 1000 100 ఓన్లీ. టెన్షన్. ఓకే, అలాగే సార్ 1,000,000 న్యూటన్ ఫోర్స్ సార్, టెన్షన్ ఎంత సార్? 100 ఓన్లీ. మరి ఈ చేంజ్ చెప్పండి రా బాబు ఒకసారి. ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ బై 10 న్యూటన్ కదా. ఎస్, మరి సార్ ఈ ఎక్సెస్ ఫోర్స్ ఎక్కడ పోయింది సార్? వేర్ ఈస్ ద ఎక్సెస్ ఫోర్స్ గోయింగ్? 30 న్యూటన్, 20 న్యూటన్, 40 న్యూటన్. వేర్ ఈస్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ గోయింగ్? అదే కదా. టెన్షన్ 100 వచ్చింది సార్. ఇదిగో ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ దోర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం. వాట్ ఎవర్ ఫోర్స్ రా, ఈ మొత్తం ఫోర్స్ అప్లైడ్ బై ద లెఫ్ట్ సైడ్ పర్సన్ రా, గాన్ ఇన్ టు టెన్షన్. మరి ఎక్కడ చూసి ఈ 120 నుంచి 100 గాన్ ఇన్ టెన్షన్ రా, మిగతా ఎంత సార్? 20. సో సార్ దిస్ 20 న్యూటన్ ఫోర్స్ will push this person towards the left side. ఎక్కడ కూడా 130లోంచి 100 న్యూటన్ goes into the string, మిగతా 30 న్యూటన్ ఫోర్స్ it will push that person towards himself. అదే కదా. yes, మూవింగ్ ఓన్లీ. గుడ్.
సో మిగతా ఈ 130 నుంచి 30 న్యూటన్ ఫోర్స్ గోస్ ఇన్ మూవింగ్, అంటే ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్సిలరేషన్ లేదా పులింగ్ ద అదర్ పర్సన్. అర్థమైంది అందరూ? నౌ లెట్ us టేక్ వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ రా, అండ్ నౌ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ మీ ఇన్ అ గుడ్ వే. చెప్పండి, ఇదే మీ స్ట్రింగ్ ఉంటే దేర్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్. ఫస్ట్ ఫోర్స్ అంటే 150 న్యూటన్, అలాగే దిస్ ఫోర్స్ ఇస్ 20 న్యూటన్. అదే కదా, మాస్ తీసుకోండి, m is equals to 65 kgs. ఐ నీడ్ బోత్ ద వాల్యూస్. టెన్షన్ ఎంత సార్, యాక్సిలరేషన్ ఎంత సార్ చెప్పండి. ఇదే టెన్షన్ అండ్ యాక్సిలరేషన్. వచ్చింది రాలేదా? టెన్షన్ 20, గుడ్ గుడ్, వెరీ గుడ్, రైట్, ఫర్ మూవింగ్ ఓన్లీ, కరెక్ట్. టెన్షన్ వచ్చిందిరా, టెన్షన్ 20, మరి యాక్సిలరేషన్ ఎంత? Good, good, Vasundhara, good. Tension 20 Newton. Mari acceleration. What is acceleration? Very good. Varalakshmi, very good. Acceleration is 2 meter per second squared. Okay. Not 2600. Sindu, it's wrong. Let us see. Idigo, andaru. Focus cheyandira. Hey, focus. Your 150 Newton force in the left side. అదే కదా, అలాగే 20 Newton in the right side. ఇప్పుడు let us analyze both the sides రా. ఇదిగో ఈ రైట్ సైడ్ లోంచి వాట్ ఎవర్ ద 20 Newton force was applied రా, it gone into the string. అదే కదా, ఎస్, స్ట్రింగ్ లో పోయింది సరి మొత్తం ఫోర్స్. మరి ఇక్కడ 150 Newton కదా, ఈ 150 లోంచి ఇదిగో 20 Newton has gone into the string. ఎంత సార్? 20 Newton స్ట్రింగ్ లో పోయింది. మిగతా 130 Newton ఫోర్స్ ఇస్ రిమైనింగ్. అదే కదా, వాట్ విత్ దిస్ 130 Newton ఫోర్స్? ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ కదా, ఇది ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్. సో దిస్ ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ విల్ గో ఇన్ మూవింగ్ కదా. ఎస్ సార్, ఎక్స్ట్రా ఫోర్స్ అంటే 130 Newton. అదే this extra 130 force is just to moving this person, accelerating. అదే కదా, so 130 extra force is equals to mass into acceleration. So sir, 130 is equals to mass enta sir, 65 multiplied by acceleration. So acceleration is equals to 130 divided by 65. Ante enta sir, 2 meter per second square. Done. Ide okay, yes. Perfect. ఇప్పుడు let us talk about the direction of tension. Okay, చూడండి, ఒకటే పాయింట్ ఉంటుందిరా. You have to understand this. Hi, good evening. You have to understand just a single point. Hi, good evening Rosie. Hi Nandini. Okay, ఇదిగో the direction of tension, the direction of your tension force. అదే కదా, the direction of tension is always చెప్పండి, is always away. ఇదిగో, this is the most important point, away from the point of application. అదే, from the point
ఆఫ్ అప్లికేషన్. అర్థమైంది అందరూ? వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ దిస్ క్లాస్ రా, hey బాబు చూడండి, yes very good. When I started this question, tension చెప్పండి, you did not tell me the answer, not even a single one. అంటే మీ కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఈజ్ నాట్ గుడ్ కాబట్టి ఫోకస్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద కన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అదే కదా? ఎస్, అవే ఫ్రమ్ ద బాడీ, వెరీ గుడ్. లేదా అవే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో సార్ లెట్ us టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద సేమ్ సినారియో రా. ఇదిగో ఇదే టగ్ ఆఫ్ వార్ కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ రా. చెప్పండి సార్, వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ హియర్? ఈ డైరెక్షన్, ఈ పాయింట్లో, ఈ స్ట్రింగ్, దెర్ ఈస్ అ పాయింట్ ఆన్ ద స్ట్రింగ్ రైట్. ఈ పాయింట్లో టెన్షన్ డైరెక్షన్ చెప్పండి. అలాగే రెడ్ అండ్ గ్రీన్ కదా, లేదా రెడ్ అండ్ బ్లూ పాయింట్లో చెప్పండి. డైరెక్షన్స్ కావాలి రా బాబు ఈ రెండు పాయింట్స్లో. హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. టెల్ మీ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద టెన్షన్ ఫోర్స్. సో సార్ ఫార్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే రెడ్ పాయింట్ కోసమే చూడండి, హీఈస్ పుల్లింగ్ దిస్ సైడ్ కదా. సో ద టెన్షన్ విల్ బి అవే ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, అంటే టెన్షన్ టీ. అర్థమైంది? ఎస్. ఇది కూడా హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ద సేమ్ టెన్షన్ టీ. అర్థమైంది? ఎస్. అవే ఫ్రమ్ వన్ అనదర్ టువర్డ్స్ వన్ అనదర్, యూ కెన్ ఆల్సో సే దట్. ఫస్ట్ పాయింట్ రా, డైరెక్షన్ వచ్చింది కదా. సెకండ్ పాయింట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఏంటి సార్? ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ అన్బ్రోకన్ అంటే తెలుసా? అఖండ, టెన్షన్ అట్ ఈచ్ పాయింట్ విల్ బి సేమ్. అన్బ్రోకన్ లేదా hey what do you say ra? Hey what do you call it ra? Hey something like this, you know, what do you call it sir? Not okay, not yes or unknotted. Hey not అంటే తెలుసా? This is known as knot. Okay, yes, unknotted comma the tension is same. And all the unknotted అంటే straight రా బాబు. ఓకే, సరే. దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్. ఎప్పుడు లెట్ us అప్లై రా, ఈ మొత్తం కన్సెప్ట్స్ని అప్లై చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us అండర్స్టాండ్ దిస్ సినారియో అందరూ. గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకోండి. వాట్ ఈస్ ద గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ సార్? ఫ్రమ్ మై సైడ్ రా, గిఫ్ట్. ఓకే, ఇట్ ఈజ్ మై గిఫ్ట్. గోల్డెన్ స్టేట్మెంట్ అంటే గోల్డ్ కలర్ కదా, గోల్డ్ కలర్. ఎల్లో అంటే గోల్డ్ కలర్ సార్. ఓకే ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్. ఎల్లో కలర్ అంటే గోల్డ్ కలరా? సరే, ఇఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఇఫ్ ద మాస్, ఇదే కదా, ఎస్, ఇఫ్ ద మాస్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. ఏంటి రా మరి? ఇఫ్ ద మాస్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్, నెట్ ఫోర్స్ రా Fn బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, లేదా సమేషన్ ఆఫ్ F బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, లేదా F1 బార్ ప్లస్ F2 బార్ ప్లస్ F3 బార్ ప్లస్ సో ఆన్ సో ఫోర్త్, Fn బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదిగో సైన్స్, వెక్టర్. ఓకే, వెక్టర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సరే, ఇదిగో. సో లెట్ us అప్లై దిస్ కన్సెప్ట్ రా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీ NLM నుంచి 80% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ దే విల్ బి ఫ్రమ్ దిస్ కన్సెప్ట్. ఓకే, 80%.
more than 80% in your NEET examination, ఏదైనా, if you are expecting a question, remember, okay, more than 80% questions will be from this concept only. Concept ante, if your object is at rest, net force మాత్రమే 0 ఉండాలి. Vector sum, okay, vector sum. సరే, ఇప్పుడు let us take the scenario అంటే ఇదే. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ సీలింగ్ రా బాబు, ఓకే. సీలింగ్ అంటే వాల్, సాలిడ్ సపోర్ట్, రిజిడ్ సపోర్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ యు ఆర్ టేకింగ్ అ స్ట్రింగ్ ఇదిగో, ఈ స్ట్రింగ్తో యు ఆర్ అటాచింగ్ అ మాస్ ఎం, అదే కదా, ఎస్. ఇప్పుడు నాకు స్ట్రింగ్లో టెన్షన్ వాల్యూ కావాలి. హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు క్యాల్కులేట్? విజయ్ దేవరకొండ, రే బాబు, అరే వాట్ ఆర్ యూ టెలింగ్ రా? సరే, సో ఫస్ట్ థింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్, రైట్, నాట్ రైట్ రా, ఓకే. ఏదైనా ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర న్యూటన్స్ లాస్ నుంచి క్వశ్చన్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఓకే. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఫోకస్ ఆన్ మాసెస్ రా. ఎక్కడైనా మాసెస్ ఉంటే ఫోకస్ ఆన్ దెమ్, ఫోకస్ ఆన్ మాసెస్. మాస్ అంటే తెలుసా? ఆబ్జెక్ట్ రా, ఇదిగో మాస్ ఏముంటుంది కదా, సో ఫోకస్ ఆన్ దిస్ మాస్. నెక్స్ట్ స్టెప్ రా, మీ దగ్గర ఎప్పుడైనా ఒక ఫిగర్ ఉంటే ఇన్ దట్ ఫిగర్ జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ మాసెస్ రా. ఒకసారి you found the masses, then you go the next step. What is the next step, sir? Write all the forces on the mass, all forces on mass. Ade ardhamaindi? Yes. Next, if the mass is at equilibrium, if the mass is at equilibrium ante enti ra babu? మాస్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే రెస్ట్ కదా, ఈక్విలిబ్రియం అంటే రెస్ట్, ఓకే. మరి దెన్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద వెక్టర్ ఫోర్సెస్ బికమ్స్ 0. సో సార్ మాస్ పై ఫోకస్ చేయండి రా. వేర్ ఇస్ మాస్? హియర్ ఇస్ ద మాస్. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఈ మాస్ పైన ఉంటే మొత్తం ఫోర్సెస్ చెప్పండి. సో సార్ ఫస్ట్ ఫోర్స్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ దిస్ మాస్ ఈజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఎక్కడ సార్? కిందకి. ఎంత సార్? mg, అదే హేరా బాబు, mg ఈజ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఈజ్ దట్ ఆల్? డన్? నాట్ డన్. మరి సార్ దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ ఫోర్స్. ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ రా బాబు? దాట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్. ఇదిగో పైనకి టెన్షన్ T ఉంటుంది, అదే కదా. అలాగే అట్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో రా, యువర్ టెన్షన్ ఈస్ డౌన్వర్డ్స్, ఆపోజిట్ కదా, అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు వన్స్ యూ ఆర్ డన్ విత్ దట్, నౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ అబౌట్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ మాస్. సో సార్ mg కింద ఉంటే, టెన్షన్ పైన ఉంటే, యువర్ నెట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి 0 కదరా. అంటే సార్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫోర్సెస్ షుడ్ బి 0. అంటే F1 బార్ ప్లస్ F2 బార్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఈ కేసులో చెప్పండి, F1 బార్ ఎంత సార్? mg. రే, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వాల్యూ, మరి డైరెక్షన్ కూడా కావాలి కదా. కిందకి ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, దెన్ యూ సే ఇట్ ఇన్ ద -j బార్ ప్లస్ F2 బార్ అంటే T ఇన్ ద అప్వర్డ్ అంటే j బార్ డైరెక్షన్. ఈ యాడిషన్ 0 ఉండాలి. ఇదిగో ఈ మైనస్ సైన్ అక్కడ వెళ్ళి ఇట్ బికమ్స్ పాజిటివ్. అంటే టెన్షన్ ఇన్ ద j క్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg ఇన్ ద j క్యాప్. j క్యాప్ గాన్ రా, అంటే యువర్ టెన్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు mg. ఇదిగో now we have shifted to the scalar quantities. అర్థమైంది? ఎస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? హేరా బాబు, ఎస్. లెట్ us take a few more examples రా. ఇదిగో ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి సార్? 3. మరి ఎన్ని టెన్షన్ వాల్యూస్ వస్తాయి సార్? 3. ఫైండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఫైండ్ టెన్షన్స్ ఇన్ స్ట్రింగ్స్. లేదా మీకు కావాలంటే వేరియబుల్స్ కూడా చెప్పండి. T1, T2, T3.
ఇదిగో ఈ స్ట్రింగ్లో టెన్షన్ T1 ఇస్ దేర్, ఇన్ దిస్ స్ట్రింగ్ టెన్షన్ T2 రా, అలాగే ఎక్కడ మీ టెన్షన్ T3 చెప్పండి. ఓకే, ఎస్. వాట్ ఆర్ ద టెన్షన్ వాల్యూస్ ఇన్ దీస్ రెస్పెక్టివ్ స్ట్రింగ్స్? Okay. Good. Zero? How zero? Not zero. మరి ఏంటి రా పాప? Listen to me. So, నీ ఫస్ట్ సినారియో కోసమే ఇదిగో, వెన్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కమ్స్ రా, ఓకే, ఎప్పుడైనా నీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్, ఏం చేయాలి సార్? ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డూ టు ఫైండ్ ద టెన్షన్. చెప్పండి. కట్ ద స్ట్రింగ్ రా, అదే ఇదే కదా, ఎస్, కట్ ద స్ట్రింగ్. వాట్ ఆల్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్, లేదా వాట్ ఎవర్ బ్లాక్స్ ఫాల్, దే వేర్ సపోర్టెడ్ బై ద టెన్షన్, అదే కదా, ఎస్, దే వేర్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ద టెన్షన్, అదే. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, మీకు T1 కావాలి కదా, మీ T1 కోసమే కట్ ఇట్, ఓకే, కట్ ఇట్, ఓకే, యూ కట్ దిస్ స్ట్రింగ్ రా. సో వెన్ యూ కట్ దిస్ స్ట్రింగ్ ఏమవుతుంది సార్? దిస్ M3 బ్లాక్ రా, అదే కదా, ఈ మొత్తం M3 బ్లాక్ ఇట్ విల్ ఫాల్ డౌన్. ఫాల్ డౌన్ అంటే that means why is it falling ra? Why is it falling sir? Because there is this M3G, Mg, not M only ra, Mg and M3G, okay, M3G is acting in the downward direction, ade kada, yes. So when you talk about this downward force ra, that means the string under tension T1 was supporting M3G, ade kada, yes. Now when your T1 is supporting M3G అంటే you can simply say T1 force is equals to M3G వచ్చింది. గుర్తుపెట్టుకోండి. Done. Next, not G plus A రే, there is no G plus A కదా, not G plus A, you understand? అలాగే when you cut the second string రా, T2 వాల్యూ కావాలి కదా, ఇప్పుడు మీ T2 కోసమే చూడండి, T2 కోసమే cut the string రా, what is falling down sir? What is falling down? When you cut this at T2, what is falling down? M2, M3 falling down kada? Yes. So sir, if M2 and M3 are falling down, ante T2 is supporting, T2 is supporting what? T2 is supporting the two masses M2
and M3. అలాగే సార్ M3G కిందకి ఇదిగో M2G కూడా ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో సార్ టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. M2G ప్లస్ M3G కదా. ఎస్ సార్ కిందకి ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. M2G ప్లస్ M3G ఆన్ ద సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. M2 M3 పైన అంటే G కామన్ తీసుకోండి. G ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ M2 ప్లస్ M3 వచ్చింది కదా. ఎస్ దిస్ ఈజ్ ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. సార్ దిస్ టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ బై ద అప్వర్డ్ టెన్షన్ ఫోర్స్. అంటే మీ T2 వచ్చింది ఎంత సార్? M2 ప్లస్ M3 ఇంటూ G ఓన్లీ G. అలాగే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ T3 ఏం చేయాలి సార్? కట్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ఫాలింగ్ డౌన్ రా? మొత్తం మాసెస్ అంటే M3G డౌన్వర్డ్స్, M2G డౌన్వర్డ్స్, M1G డౌన్వర్డ్స్. ఇదిగో ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి సార్? 3. M3G, M2G, M1G అంటే టోటల్ M3G ప్లస్ M2G ప్లస్ M1G ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇదే కదా. ఎస్. సో దాట్స్ వై when you talk about your net tension ra, T3 is supporting what is it supporting ra? T3 is supporting M1, M2 and M3 అదే కదా. yes so sir T3 is equals to M1 plus M2 plus M3 into G. అర్థమైంది? yes done na? not done. okay ఇదిగో if you are having any doubts ra, okay, don't keep them in your minds. చూడండి, ఎందుకంటే I'm observing a lot of students have some misunderstandings. okay, ఈ టైంలో your biggest enemy is your misunderstandings only. అర్థమైంది కదా. సో మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ని క్లియర్ చేయండి. మొదటిగా ద ఫస్ట్ థింగ్, హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్. సో యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ అ సింగిల్ మిస్అండర్స్టాండింగ్ రా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్. డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఆల్సో. ఓకే, సరే. నౌ yes, it is not G plus A. okay Sindhu, it should be right. correct. ఇప్పుడు let us see how many of you can tell me. okay, find the tension in the string. Do it. Yes. What are the tensions in the string? I will be back in 2 minutes, sir. Okay, చేయండి.
డన్, నాట్ డన్ రా. ఓకే సారీ. హోయ్ ఓకే సరే, లెట్ us డిస్కస్ రా. ఇదిగో ఈ కేసులో ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, చూడండి మీ మొత్తం కేసెస్లో మాసెస్ రెస్ట్ పై ఉంటుంది, అదే కదా? ఎస్. అంటే నన్ ఈజ్ మూవింగ్ రా, నో మాస్ ఈజ్ మూవింగ్, అదే కదా? ఎస్. అంటే నెట్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. ఇదిగో రైట్ సైడ్లో 20 ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా 20 కావాలి. సో సార్ ఎంత సార్? 20 యూనిట్స్. గుడ్. అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో చెప్పండి రా, రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి అంటే రెండు వేరే వాల్యూస్ వస్తాయి, అదే కదా? ఎస్. సార్ మీ నేమ్ ఏంటి? మై నేమ్ the problem is the syllabus almost has completed. Okay, yes. Ade still some students don't know my name. Ade idigo on this 20 kg block mg అంటే 200. ఇదిగో there should be tension force, అదే కదా? ఎంత సార్? 200. అలాగే on this 30 kg block రా, టెన్షన్ అంటే 200 కదా? టెన్షన్ is equals to 200 కిందకి. కాబట్టి this tension should support its 30 plus 200, అదే కదా? సో సార్ మీ T2 is equals to 500, మీ T1 is equals to 200. లేదా కట్ ఇట్ అండ్ సి. ఓకే సార్ ఏపీ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ బయాలజీ, నాట్ బయాలజీ టీచర్ రా బాబు. ఓకే, వీ షుడ్ ఆస్క్ ఇట్ టు బయాలజీ సార్. ఓకే, ఫిజిక్స్ గురించి నాకు అడుగు, ఐ విల్ టెల్ యూ. నిన్న టీఎస్కి చెప్పారు, మరి ఏపీకి ఎప్పుడు చెప్తారు? సో యువర్ ఏపీ ఎగ్జామినేషన్ ఐ థింక్ ఈజ్ ఆన్ 5th of March కదా? ఎస్, 5th of March ఉంటే 4th of Marchలో యూ విల్ బి డన్. ఓకే సరే. నెక్స్ట్ ఇదిగో 30 kg కదా? ఎంత మాస్ సార్? ఎంజీ అంటే 300 న్యూటన్. ఇదిగో 300 కింద ఉంటే 300 పైన కూడా ఉండాలి, అదే. సో టెన్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 300. ఇప్పుడు చూడండి అందరు, ఒకటే స్ట్రింగ్ ఉంటుంది కదా? సో ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ద సేమ్ అంటే మొత్తం పాయింట్స్లో టెన్షన్ కూడా సేమ్ ఉండాలి, అదే కదా? ఓకే అరే ఐమ్ ఫైన్, అరే ఇట్స్ ఓకే రా, ఐమ్ జస్ట్ జోకింగ్. ఓకే, ఐమ్ జస్ట్ జోకింగ్. సో టెన్షన్ 300 ఉంటే ఎక్కడ కూడా మీ టెన్షన్ వాల్యూ 300 వస్తాయి. ఓకే సార్, మరి ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా ఇప్పటిదాకా వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డిస్కస్ మర్చిపోయి, ఓకే, యూ ఫర్గెట్ ఇట్. ఇప్పుడు చూడండి 10 kg బ్లాక్ రా, ఈ 10 kg బ్లాక్ పై రైట్ సైడ్లో టెన్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఎంత సార్? 300. రైట్ సైడ్లో 300, రైట్ సైడ్లో 300 ఉంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో కూడా 300 ఉండాలి, అదే. డన్, వెరీ గుడ్. కెమిస్ట్రీ కావాలి, ఐసోమెరిజం. Done. Let us do it. Should I start now? Should I take the title ra? Geometrical isomerism. లేదా ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం. అలాగే చెప్పండి 20 kgs కదా, అంటే 200 mg రా. టు బ్యాలెన్స్ దిస్ మీ T1 వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 200 న్యూటన్. అలాగే మీ T2 వాల్యూ కావాలి కదా, ఇదిగో T2 వాల్యూ రా. ఇఫ్ యూ కట్ చేయండి, రెండు మాసెస్ దే విల్ ఫాల్ డౌన్ కదా. సో సార్ 10 + 20 30 kg ఫాలింగ్ డౌన్, అంటే T2 ఈజ్ సపోర్టింగ్ 30 kgs. సో ఈ కేసులో యూఆర్ T2 షుడ్ బి mg అంటే 300 న్యూటన్. చూడండి, డన్. అలాగే సార్ సేమ్ స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. సో సార్ ఇఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ సేమ్, టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్, అదే 300. అర్థమైంది కదా? ఎస్. మరి ఏంటిరా బాబు, ఇక్కడ 300 ఉంటే 20 kg బ్లాక్ రైట్ సైడ్లో 300. Done. Good. Very good. Not 500, okay? It should be 300. Sir, I hope you understood it. So we have covered almost all the cases for your tension forces. Ide kada? Yes. Very good. 300 only. Good. Sir, ఇప్పుడు let us start with your next type of force ra. అంటే ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ ఫోర్స్ రా, సెకండ్ ఫోర్స్ ఏంటిది?
gravitation. I think the entire session is just going to go in your revision only ra. Gravitation లేదా gravity force కదా. Yes, మీకోసమే gravity force. Sir, ఏం రావాలి sir? Whatever object you take, it is placed on the ground. మరి there is this gravity force acting on this object. అర్థమైంది కదా. Yes, there will be this gravity force acting in the downward direction. ఎంత sir? mg. mg. Good. Good. mg force sir ఇదిగో. సో మీ దగ్గర ఒక బ్లాక్ ఉంటే you keep that block of mass m on the surface. ఇదే కదా. Yes, what is the downward force రా అంటే ఫోర్సెస్ చెప్పండి. ఒకటే డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ కింద ఫోర్స్ ఉంటుంది and that is equals to mg. గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ. వచ్చింది కదా. Yes, నాట్ ఇంపార్టెంట్ రా, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. నా మేజర్ ఫోకస్ ఏంటంటే వెడ్జ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ ఉంటుంది చూడండి. సో సార్ when you talk about your వెడ్జ్ బ్లాక్ సిస్టమ్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఏంటి సార్ వెడ్జ్ బ్లాక్ సిస్టమా? ఎస్, వెడ్జ్ బ్లాక్ సిస్టమ్. ఆ కేసులో ఎస్, సో ఇన్ దాట్ కేస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ రా, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు start with this discussion. Okay, sir, angle theta ఉంటుంది కదా. Yes, if your angle is theta, class duration I don't know actually. Maybe it will be till 8, 9, 10, nobody knows. Yes, g m1 m2 upon r square only. కానీ మీ న్యూటన్స్ లాస్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి we are only talking about mg. అదే. Okay, this is the gravitational force on earth only. Okay, సరే, యాంగిల్ థీటా ఉంటే సార్ ఇప్పుడు ఆన్ దిస్ వెడ్జ్ యూ పుట్ అ బ్లాక్ ఆఫ్ మాస్ m. డన్ నాట్ డన్? ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ డన్. చెప్పండి, మాస్ m ఉంటే క్యాన్ యూ టెల్ మీ హౌ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్? సో సార్ మొదటిగా అదే యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ mg ఈజ్ యాక్టింగ్. సో ఇదే మీ గ్రావిటీ mg, అదే కదా. ఎస్, చూడండి. హరే బాబు, లెట్ us extend it a little. ఓకే, extend it a little. అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ mg. ఓకే సార్, ఓకే. కానీ యువర్ గ్రావిటేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. మోషన్ చెప్పండి ఒకసారి. మోషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ అనదర్ డైరెక్షన్. అంటే వేరే డైరెక్షన్లో ఫోర్స్, కానీ మోషన్ కూడా వేరే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. మరి ఏం చేయాలి సార్ ఈ కేసెస్లో? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. వాట్ డూ యూ డూ వెన్ యువర్ ఫోర్స్ ఈజ్ సమ్వేర్ ఎల్స్, మోషన్ ఈజ్ సమ్వేర్ ఎల్స్? ఆ కేసెస్లో రిజాల్వ్ ద వెక్టర్స్. అదే కదా. ఎస్, రిజాల్వ్ ద వెక్టర్స్. మరి సార్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రిజాల్వ్. ఇప్పుడు ఈ mgని రిజాల్వ్ చేయండి. మరి ఏమి డైరెక్షన్స్లో రిజాల్వ్ చేయాలి సార్? యువర్ ఫస్ట్ వెక్టర్ షుడ్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మోషన్. అదే కదా. ఎస్, సో యువర్ ఫస్ట్ రెజల్యూషన్ వెక్టర్ షుడ్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్. అంటే ఇదే ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ కదా. ఇదే మీ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ వచ్చింది అందరూ. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. మరి సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఎక్కడ సార్? వేర్ ఈజ్ ద సెకండ్ కాంపోనెంట్? your second component will be something like this. ఇది అందరూ visible or not visible, these are the two components. అదే కదా. yes, so sir ఇదే మీ కాంపోనెంట్ నంబర్ 1. అలాగే ఇక్కడ వచ్చి it will become your component number 2. done, right? ఇప్పుడు వాల్యూస్ చెప్పండి రా బాబు ఒకసారి. ఇదిగో, క్యాన్ ఐ సింప్లీ సే ఈ యాంగిల్ తీటా, అందరూ ఈ ట్రయాంగిల్లో చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్లో తీటా వచ్చింది. అలాగే కెన్ ఐ సే దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ సింప్లీ 90 మైనస్ తీటా? ఎస్, యూ క్యాన్ సే దట్. ట్రయాంగిల్ రా, ట్రయాంగిల్ 90 డిగ్రీ ట్రయాంగిల్ చూడండి. సో ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ 90 మైనస్ తీటా, కెన్ ఐ సే ఆటోమేటికలీ ఈ యాంగిల్ తీటా కదా, కెన్ ఐ సే దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో తీటా రా?
ఎస్ 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 అదే మరి సార్ కాంపోనెంట్ నెంబర్ 2 అంటే ఇట్ బికమ్స్ యువర్ అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్, గుర్తుందా? అలాగే ఇట్ బికమ్స్ యువర్ ఆపోజిట్ కాంపోనెంట్. అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్ కోసమే కాస్ వస్తుంది, అండ్ ఫర్ యువర్ ఆపోజిట్ కాంపోనెంట్ దేర్ విల్ బి సైన్. అదే సార్ నెట్ వాల్యూ ఏంటి సార్? ఎంజీ అడ్జసెంట్ కాంపోనెంట్ ఉంటే కాస్ యాంగిల్ ఎంతరా? తీటా. అలాగే దిస్ విల్ బి ఎంజీ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ తీటా. తీసుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సింగారి డన్, గుడ్, రిజాల్వ్, డన్ డన్ డన్. అయితే now I will only ask about this force రా. చెప్పండి బాబు, ఈ ఫోర్స్ అంటే ఎంత? ఈ యాంగిల్ని ఆల్ఫా చెప్పండి. క్యాన్ యూ టెల్ మీ ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ రా, అంటే డ్రాగింగ్ ఫోర్స్ చెప్పండి. ఎస్, రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే డ్రాగింగ్ ఫోర్స్? Right, very good, very good, very good, very good. Very good. Ahmed Hafiz, very good. ఈ ఫోర్స్ నా, your force is mg sin alpha. Always remember. So the force along the incline అంటే సైన్ వస్తుంది. మీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్క్లినేషన్ హై. ఇఫ్ యువర్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్క్లినేషన్ ఈజ్ ఆల్ఫా రా, దట్ డ్రాగింగ్ ఫోర్స్ అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ కదా, ఎస్, ఇన్క్లైన్ ఫోర్స్ విల్ బి ఎంజీ సైన్ ఆల్ఫా, సైన్ బీటా, సైన్ థీటా, ఏదైనా యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్క్లినేషన్ ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు చూడండి అందరూ, నౌ ఈ ఫోర్స్ వల్ల ద block will start moving in the downward direction. అదే కదా, yes, it will move in the downward direction. Mari sir, let us do one thing. Let us attach a string ra. Idigo. So if this is your string, can you tell me tension value? Can you tell me tension in the string? It is going down kada. So to prevent the motion, you have attached a string. So నాకు టెన్షన్ వాల్యూ కావాలి. రైట్ రైట్, mg sin phi మూవింగ్ ఆఫ్ అ బ్లాక్. గుడ్. గెటింగ్, నాట్ గెటింగ్ రా. Same as mg sin alpha. Very good. Very good. Yes.
ఇదిగో mg sin alpha డౌన్వర్డ్స్ కదా, సో టెన్షన్ ఎక్కడ రా ఆపోజిట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. సో ఇఫ్ యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈస్ జస్ట్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ సార్ అండ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్లో బ్లాక్ ఉంటే యువర్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ యువర్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ షుడ్ బి సేమ్. అదే దాట్స్ వై యువర్ అలాగే మీ సెకండ్ బ్లాక్ M2 ఓకే రైట్, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రింగ్ యాంగిల్ తీటా అనుకోండి and tell me the values of the tensions in the string. ఎన్ని స్ట్రింగ్స్ ఉన్నాయి సార్, మరి ఎన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి సార్? ఆ వాల్యూస్ చెప్పండి నాకు, దాట్ వుడ్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. ఓకే సరే, mg sin alpha how to find the tension value sir? ఇదిగో let us say ఇదే టెన్షన్ T1 and this is టెన్షన్ T2 అదే కదా. ఎస్, ఈ రెండు స్ట్రింగ్స్ ఉంటే రెండు టెన్షన్ వాల్యూస్ వస్తాయి రా. ఇప్పుడు చూడండి, when you cut this string అందరూ when you cut it what is happening sir? M1G is falling down అదే కదా. ఎస్, సో if you cut this string రా M1G falling down అంటే M1G పైన ఒకటి ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది, M1 ఇంటూ G ఇంటూ యాంగిల్ చెప్పండి రా సైన్ ఆఫ్ థీటా అదే కదా. కానీ ఓన్లీ M1G ఈజ్ మూవింగ్, M2 రా M2 రెస్ట్లో ఉంటుంది కదా అదే. దాట్ మీన్స్ యువర్ T1 ఈజ్ ఓన్లీ సపోర్టింగ్ M1 అంటే మీ T1 వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు డన్. అర్థమైంది? ఎస్. కానీ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సెకండ్ స్ట్రింగ్ రా T2 టెన్షన్ T2 కావాలి కదా, కట్ ఇట్. మరి ఏమైంది సార్? బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ ఫాలింగ్. అర్థమైంది? ఎస్, బోత్ ద బ్లాక్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ అంటే నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి సార్. ఇదిగో M1G sin theta ఈ బ్లాక్ కోసమే ఫోర్స్ చెప్పండి సార్ ఒక్కసారి. M2G sin theta అదే. సో సార్ ద ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్ ఈజ్ M2G ఇంటూ sin theta. నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి రా బాబు, అడిషన్ కదా. ఎస్, సో సార్ దిస్ నెట్ ఫోర్స్ ఇస్ సపోర్టెడ్ బై టెన్షన్ T2. సో సార్ మీ టెన్షన్ T2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫస్ట్ బ్లాక్కి ఫోర్స్ M1 sin theta ప్లస్ సెకండ్ బ్లాక్కి ఫోర్స్ అంటే M2G sin theta అదే. మరి ఏం రావాలి సార్? G sin theta లేదా G sin theta కామన్ తీసుకోండి రా. యువర్ M1 ప్లస్ M2 విల్ బి హియర్ మల్టిప్లైడ్ బై G ఇంటూ sin theta. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ టెన్షన్ T2. డన్. T1 T2 అయిపోయింది కదా. ఎస్, సెకండ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి? సెకండ్ బ్లాక్ ఈజ్ ఓన్లీ సపోర్టెడ్ బై T2. T1 హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ సెకండ్ బ్లాక్. ఓకే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ కట్ దిస్ స్ట్రింగ్ రా M2 ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రెస్టింగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. రైట్, సరే అర్థమైంది కదా. ఎస్, సో వీ హ్యావ్ డన్ డిస్కస్ ఎప్పటిదాకా గ్రావిటీ కంప్లీటెడ్, టెన్షన్ కంప్లీటెడ్, దేర్ కాంబినేషన్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ పై వెళ్దాం. ఓకే, ఎస్. ఇప్పుడు చూడు, గోయింగ్ దేర్, వేర్ గోయింగ్ రా, వేర్ గోయింగ్, టేక్ మీ ఆల్సో. రైట్, వెరీ గుడ్. M1G into sin theta, okay, not M1 sin theta. Now we are going to talk about your spring force. Okay, yes. So me spring force కోసం
you have to take a spring. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈవెన్ టు దిస్ డే రా, I still keep on thinking about these problems. గుర్తుపెట్టుకోండి, this is a non-ending discussion, especially మీ spring force కోసమే. Okay, yes. Sir, 15 students watching. What would happen if all of you like the video, ra? 19 plus 15 becomes 24. Possible. 34, ra, 34. Not 24, sir, 34. Spring force. చూడండి, ఈ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కోసమే వాట్ డూ యూ నీడ్? ఓకే, వాట్ డూ యూ నీడ్? What do you need? What do you need to kill a mosquito? ఏం కావాలిరా? Tell me the answer in the comment section. అందరూ, what do you need to kill a mosquito? Hit. Okay, option A, hit. Okay, keep on telling the answers, ra. Hello. Okay, batter. What is this? Bat. Okay. Batter, bat. Right. Mosquito bat. Okay, bat. Okay. Next. Done, ah? Not done, ra. Happened. Mosquito bat. Okay. Mosquito bat. Hit. Mari. Done, ah? Not done. Hey Babu, you need a mosquito. Understanding? Mosquito ni చెప్పడానికి mosquito కావాలి కదా? Yes. You first need mosquito only, ra. Okay. అలాగే మీ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కోసమే వాట్ డూ యూ నీడ్, సార్? స్ప్రింగ్, అదే కదా. సమ్ టైమ్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ, రా. ఓకే, యువర్ ఐస్ షుడ్ బి సరే. సో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ కోసమే వీ హ్యావ్ టు సీ ద స్ప్రింగ్ ఫస్ట్, రా బాబు. ఏంటిది స్ప్రింగ్, రా? వాట్ ఈస్ దట్ స్ప్రింగ్, సార్? స్ప్రింగ్ కావాలి, రైట్. సో స్ప్రింగ్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇది, దిస్ ఈజ్ యువర్ స్ప్రింగ్. న్యాచురల్ లెంత్. ఓకే, న్యాచురల్ లెంత్ అంటే ఏంటిరా? యూ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్, బాక్స్ ఓపెన్ చేసి జాగ్రత్తగా ఒక టేబుల్లో పెట్టండి. అదే ఆ స్టేట్లో లెంత్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ క్యాల్కులేట్ చేయండి. అర్థమైంది కదా? ఎస్. ఓకే, ఎస్ సార్. నథింగ్ రా. ఏ నోబడి పుష్డ్ ఇట్, నోబడి పుల్డ్ ఇట్. సో సార్, ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఇదే కదా. ఈ డిస్టెన్స్ని L0 చెప్పండి. L0 అదే కదా. L0 అంటే ఏంటి సార్? ఇదే, దిస్ ఈజ్ ద న్యాచురల్ లెంత్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. అర్థమైంది కదా? ఎస్. సో L0 అంటే ద న్యాచురల్ లెంత్. సో సార్, స్టెప్ నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. whenever you are doing the experiments with the spring, ra, you fix the one end and you move the other end. Okay, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సార్, let us fix one end. అదే one end fixed అయింది, ఇదే కదా. yes. Now move the other end. The best experiment, ra, whenever you are doing experiments with springs, fixed one end, start moving the other end. అదే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? Now మీ కేస్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ కేస్ ఏంటిరా బాబు? ఎలాంగేట్ అంటే ఇంక్రీజ్ చేయండి. సో ఇదిగో, దిస్ వాజ్ యువర్ స్ప్రింగ్, రా. elongation ante your spring will now get elongated and something like this. Done. అర్థమైంది కదా? Yes. So that is your spring.
సో సార్ ఈ లెంత్ 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 L0 కదా, L0 L0. మరి సార్ టోటల్ లెంత్ చెప్పండి సార్. టోటల్ లెంత్ అంటే L1 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 L1. నాకు ఎలాంగేషన్ కావాలి. ఎలాంగేషన్ అంటే ఏంటి తెలుసా? ఎస్, ఓకే. వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎలాంగేషన్ సార్? ఈ ఎలాంగేషన్ అంటే ఎక్స్ట్రా లెంత్ కదరా. ఇదిగో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రా లెంత్ దట్ హ్యాస్ కమ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ లెంత్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎలాంగేషన్. క్యాన్ యూ టెల్ మీ రా వాట్ ఈస్ దిస్ ఎలాంగేషన్ సార్? మొత్తం లెంత్ L1 నుంచి L0 సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోండి. సో సార్ మీ ఎలాంగేషన్ అంటే L1 మైనస్ L0. లేదా ఇదే యూ కాల్ ద సేమ్ L1 మైనస్ L0 యాజ్ ఎక్స్. ఎక్స్ అంటే ఎలాంగేషన్, అంటే ఎక్స్ట్రా లెంత్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. ఇదిగో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద టోటల్ లెంత్ రా, ఎక్స్ట్రా లెంత్. ఓకే, ఎక్స్ట్రా లెంత్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అలాగే మీ సెకండ్ కేసులో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ కంప్రెసింగ్ ఇట్. సో న్యాచురల్ స్ప్రింగ్ అంటే ఇదే, యూ పుష్ ఇట్ రా, push it. So sir, after some time the spring will look something like this. Pushed kada? Yes. Ippudu sir length cheppandi ra babu. Idigo this total length ra L0. What about this length sir? L1. Kani change in length, compression kada? Yes, compression cheppandi sir. Change in the length kada? Yes, e length. What is it sir? Can I say L0 ఎక్కువ తక్కువ? సో సార్ L0 మైనస్ L1. లేదా ఈ కంప్రెషన్ని కూడా ఎక్స్ పిలవండి. ఇదిగో ఇట్ ఈస్ ఎలాంగేషన్ లేదా ఇట్ ఈస్ కంప్రెషన్. బోత్ ద కేసెస్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్. గుర్తుపెట్టుకోండి, అర్థమైంది కదా? ఎస్. నౌ వీ హ్యావ్ సో మెనీ హియర్ సార్. డూ యూ వాంట్ సమ్? Cook them ra, cook them. Okay, and bring here, we'll eat. Okay. So sir, me first case lo you have your elongation. Dan tarvata have you ever eaten the mosquito pickle? Mosquito pickle. Ira babu. Second case, you have your compression. మీరు బయాలజీ స్టూడెంట్స్ కదా, సో యూ షుడ్ బెటర్ నో వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ యూ ఈట్ ద మస్కిటోస్. వాట్ ఈస్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద మస్కిటోస్? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ద మస్కిటోస్ చెప్పండి. ఇస్ ఇట్ స్వీట్, ఇట్ ఈస్ సాల్టీ ఆర్ వాట్ సార్? అదే, దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టు యూ. నాట్ ఓన్లీ వన్ రా, డూ వన్ థింగ్, టేక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, ఒక బ్యాట్ని తీసి కిల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, కుక్ దెమ్. Very good. Some chili powder, some salt, some spices. That's what I'm telling you. And you send that parcel, okay? I will open in the class itself. Delicious. Sir. So when it is your elongation ante telusa? Idigo, this is your natural spring ra babu. Now what you are doing is, you are pulling this spring. Ade. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యాచురల్ లెంత్ L0. టోటల్ లెంత్ అంటే సార్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టోటల్ లెంత్ అంటే L1. సో సార్ యువర్ ఎలాంగేషన్ డెల్టా L లేదా ఎక్స్ లేదా ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు L1 మైనస్ L0. అదే కదా? ఎస్. ఇప్పుడు వన్స్ యూ ఎలాంగేట్ ఇట్ ఏమవుతుంది సార్? ద స్ప్రింగ్ విల్ ట్రై టు పుల్ బ్యాక్, అంటే ఒరిజినల్ స్టేట్లో వస్తుంది. ఇట్ విల్ అప్లై ద ఫోర్స్ such that the system comes at the original configuration. Mari sir, force ki direction cheppandi. Idigo your extension లేదా elongation right side లో ఉంటుంది కదా సార్. ఏదైనా x వచ్చింది సార్, ఇదే ఇన్ your right side అంటే I cap. కానీ మీ ఫోర్స్ గురించి చెప్పాలంటే it should be in the left side. Hey babu, F kada? Yes, it should be in the left side. Pen అయిపోయింది. Okay. Mosquitoes are not there in his place, it seems.
I eaten all of them, ra. Okay, whenever I see the mosquito, gone. Okay, I love the taste. Understanding? అదే సో సార్ ఫోర్స్ చెప్పండి సార్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లేదా ఇదిగో ఫ్రమ్ యువర్ హూక్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ డిడ్ వి డిస్కస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఎస్ వి డిస్కస్డ్ అదే ఇన్ దట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ రా దట్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎక్స్ కదా లేదా ఎఫ్ బార్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మైనస్ ఎక్స్ బార్ సో ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంటే లేదా ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ ఉంటే ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే ఇంటూ ఎక్స్ బార్ అదే సో యువర్ ఎక్స్ బార్ రైట్ సైడ్లో elongation ఫోర్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఏరా ఎందుకు చీరా వై చీ యూ డోంట్ ఈట్ చికెన్ ఇఫ్ ఐ ఈట్ మస్కిటో వై ఆర్ యూ సేయింగ్ చీ I am doing a social work, you know. With the mosquitoes, they spread typhoid, malaria, dengue, all these things. You kill them. Finished. Social service. You are saving the lives of the people. Okay. Okay. Who is texting me right this time? సరే ambien అంటే ఏంటిరా బాబు ఓకే యు ఆర్ వెజిటేరియన్ ఓకే 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 నో ప్రాబ్లం అరే ట్రై ఇట్ రా ఓకే యూ ట్రై యువర్ ఫస్ట్ వెజ్ బ్రేకింగ్ విత్ అ మస్కిటో ఓన్లీ ఓకే మంచిగా తినండి సార్ అదే అదే అరే బా ఐ వాస్ కిడింగ్ రా ఓకే సరే సో సార్ అగైన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ లెంత్ అంటే L0 కదా ఎస్ యువర్ లెంత్ ఈజ్ L0 ఓన్లీ మరి కంప్రెస్ ఇట్ సో మీరు కంప్రెస్ చేసిన తర్వాత ద లెంత్ విల్ డిక్రీజ్ కదా ఎస్ ఎస్ సార్ సో వెన్ యూ కంప్రెస్ ఇట్ హాయ్ సార్ ఐమ్ బ్యాక్ ఓకే ఓకే okay welcome if you are back what is the taste of the mosquito ra okay I will tell you the taste of the mosquitoes idigo leda you do one work for me ra whenever you see mosquitoes kill them okay make a pouch 500 grams of mosquito తీసుకోండి I will purchase from you ఏదైనా market rate is there I will give you that rate okay yes సో సార్ కంప్రెషన్ అయిన తర్వాత మీ లెంత్ L1 అనుకోండి సో వాట్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ రా చేంజ్ ఇన్ లెంత్ అంటే తెలుసా డెల్టా ఎల్ లేదా ఎక్స్ కానీ ఇన్ యువర్ కంప్రెషన్ కేస్ యువర్ ఎక్స్ విల్ బి ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ అదే కదా ఎస్ సో సార్ యువర్ డెల్టా ఎల్ అంటే ఎక్స్ అంటే సింప్లీ ఈక్వల్స్ టు L0 మైనస్ L1 అర్థమైంది కదా ఏంటి సార్ తిన్నారా మాస్కిటో ఏరా యూ డోంట్ ఈట్ చికెనా డోంట్ ఈట్ ఎగ్స్ రే బాబు యూ డోంట్ ఈట్ మటన్ మరి వై ఆర్ యూ టెలింగ్ టు మీ నాట్ టు ఈట్ మస్కిటోస్ ఐ టెల్ యూ ద అడ్రస్ ఆల్సో ఓకే సెండ్ మీ ద పార్సల్ ఒక 500 గ్రామ్ 1 kg మస్కిటో కలెక్ట్ చేసి I'll send you money order from here. You send me the mosquitoes. Okay. Yes. Now, your x value is L0 minus L1. అదే కదా ఇక్కడ కూడా the same thing. Your force is directly proportional to x. Actually, if you are taking in vector sign రా నెగటివ్ x బార్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీ కంప్రెషన్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటే ఫోర్స్ రైట్ సైడ్లో వస్తుంది అదే కదా ఎస్ అలాగే your ఫోర్స్ ఎఫ్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ కే ఇంటూ ఎక్స్ బార్ తీసుకోండి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ కేస్ ఏదైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది ట్రూ ఆంఫిబియన్ ఎస్ వాట్ ఈజ్ ఆంఫిబియన్ రా ఆంఫిబియన్ అంటే ఏంటి రా బాబు వాట్ ఈజ్ ఆంఫిబియన్ షుడ్ ఐ సర్చ్ ఇట్ చాలా బియన్స్ ఉన్నాయి ఓకే
amphibian. Arey babu babu. Okay, so now we are going to talk about your K value. Okay, K value. Okay, we all are eating mosquito eggs. Oh my goodness, you are one step ahead of me, ra. Frog, ah. Okay. Mosquito eat eggs, ra. Okay. Mosquitoes eat eggs, ah. నాకు తెలియదు. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకే, ఒక మైక్రోస్కోప్ తీసి యూ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ ఆల్ ద మస్కిటోస్. అరే ఆ మూవీ ఉంటుంది కదా చిట్టీరా రోబోట్, దీంట్లో ఈ టాక్స్ విత్ ద మస్కిటోస్. मेरी सना को किसने छेड़ा रे बाबू, चल मेरे साथ, मैं लेके जाऊंगा तुझे सना के पास. అదే కదా, చల్ తు సనా కే పాస్. లాజిక్ ఉంటుంది అసలు, మీరే అనుకో. అరే అదే, బట్ వీ షుడ్ ట్రై ఇట్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us talk about K రా. K అంటే ఏంటిరా బాబు? K is spring constant. గుర్తుపెట్టుకోండి. Now listen to me very carefully. Spring constant కదా? Yes. లేదా your K signifies, okay, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. your K signifies the spring stiffness. Stiffness అంటే తెలుసా? హార్డ్నెస్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ రా. ఇదే కదా? ఎస్. ఓకే, ఎస్, స్ప్రింగ్ స్టిఫ్నెస్. అదే కదా? ఎస్. అంటే ఏంటి సార్? కే వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ హార్డ్. అదే కదా, స్ప్రింగ్ ఈజ్ హార్డ్. ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఒకసారి. హార్డ్ స్ప్రింగ్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఏంటిరా బాబు? షాకప్స్. మీ బైక్స్ కార్స్లో ఉంటే షాకప్స్ కదా? ఎస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ ఆర్ యువర్ షాకప్స్. అలాగే కే వాల్యూ తక్కువ ఉంటే యువర్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ వెరీ సాఫ్ట్. మరి ఎగ్జాంపుల్ సార్, ప్లాస్టిక్ స్ప్రింగ్స్ రా. ఇదే కదా? ఎస్. లేదా యువర్ పెన్ స్ప్రింగ్, బాల్ పెన్ స్ప్రింగ్, బటన్ పెన్ కదా, ఆ బటన్ పెన్లో కూడా ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది రా. ఓకే, ప్లాస్టిక్ స్ప్రింగ్స్ తీసుకోండి. అదే. సో ఎస్, ఎయిర్ సస్పెన్షన్స్ ఆల్సో. రైట్, కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు చూడండి అందరు, ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. చూడండి, మీ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ K ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్. అంటే సార్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వీక్. అర్థమైంది? ఇదిగో, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ స్ప్రింగ్స్ రా, లెట్ us కంపేర్ ద సినారియోస్. ఓకే, ఇదే మీ ఫస్ట్ స్ప్రింగ్. అలాగే యూ కట్ ఇట్ ఇంటూ 2 halves. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ కటింగ్ ఇట్ ఇంటూ 2 halves రా బాబు, టోటల్ లెంత్ L కదా? ఎస్. నా వెన్ యూఆర్ కటింగ్ ఇట్ రా, కటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్. మీ నీట్లో చాలా మంది సారి కటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చింది. డన్. సో సార్ ఇప్పుడు ఇఫ్ ద స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఈస్ K, ఈ కేసులో ఇట్ బికమ్స్ 2K and 2K. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే లెంత్ హ్యాస్ హాఫ్డ్. అదే. ఎస్. నెక్స్ట్ సార్, నెక్స్ట్ ఇదిగో అందరూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ రా. కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఇదే కదా? ఎస్. మీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్లో యూ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ కాంబినేషన్. ఫస్ట్ కాంబినేషన్ అంటే మీ స్ప్రింగ్స్ సిరీస్లో, అలాగే ద సెకండ్ కాంబినేషన్ ఈజ్ అ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్. ఇదిగో సిరీస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్స్ ఉంటే మీ ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ K1 అటాచ్ టు అనదర్ స్ప్రింగ్
స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ K2 అదే కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఇట్ రా ఈ మొత్తం సిస్టమ్ని, ఎస్ లైక్ ద సెషన్ గైజ్, లైక్ ద సెషన్, ఎస్ 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 బాబు ఎస్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద ఎంటైర్ సిస్టమ్ విత్ అ సింగిల్ స్ప్రింగ్ రా, మరి ఏం రావాలి సార్? ఆ సింగిల్ స్ప్రింగ్ కోసమే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఇదిగో Knet కదా. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? Knet K1 K2. సార్ మీ 1 Knet ఈక్వల్స్ టు 1 K1 ప్లస్ 1 K2. ఈజ్ ఇట్ లైక్ అ రెసిస్టర్? నో. కెపాసిటర్స్? ఎస్ ఎస్. గుడ్ గుడ్ గుడ్. అలాగే మీ స్ప్రింగ్స్ ప్యారలల్లో ఉంటే ఏం రావాలి సార్? ఇట్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ స్ప్రింగ్ K1, అలాగే దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ స్ప్రింగ్ K2. ఇదే కదా. ఎస్. అగైన్ యూ రీప్లేస్ ఇట్, మళ్ళీ ఒకసారి రీప్లేస్ చేయండి. సో సార్ దిస్ ఈజ్ యువర్ Knet కదా. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ రా బాబు? Knet ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K1 ప్లస్ K2. అదే తప్ప, ఏం తప్పారా? నాన్సీ ఆంటీ ఓయ్ అరే అరే బాబు అరే 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 కొంచెం మర్యాద ఉండాలిరా. వాట్ ఆర్ యూ సేయింగ్? సరే స్ప్రింగ్స్ కంప్లీటెడ్ కదా. ఎస్ 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 100%. I will make a video giving the address. Okay, sir. ఇదిగో your springs have been completed. ఇదే కదా. ఎస్. ఇప్పుడు let us combine the system with the questions. చూడండి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. Let us combine some spring problems. The first problem అంటే ఇదే. మాస్ తీసుకోండి 10 kgs. అదే నౌ దెర్ ఈస్ అ ఫోర్స్ F is equals to 300 Newton. Your K value, K is equals to 100 Newton per meter. Question ఏంటి సార్? When you are pushing that block in the right side రా, spring లో ఒక elongation వస్తుంది కదా. Yes. Hey ra, what is going on in the comment section? Uncle and auntie ah. Hello. Hey ra babu. Okay. So sir, తీసుకోండి. Find the elongation in the spring. Really don't understand. Sir, chain. Sir, let's focus on the class. Okay. Okay. Uncle, auntie, whatever ra. Sorry. So due to this 300 Newton force, there will be elongation in the spring. Ade kada? Yes. Idigo. This is the elongation in the spring. So sir, ఏమైతుంది సార్? ఇదిగో జాగ్రత్తగా వినండి. After the elongation రా,
as the length is slowly increasing, spring kuda it is getting more and more stiff. అదే కదా, ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో దిస్ ఫోర్స్ విల్ బీ యూజ్లెస్. ఎందుకంటే సార్ స్ప్రింగ్లో ఇలాంగేషన్ అయింది, ఈ స్ప్రింగ్ కూడా ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద బ్లాక్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ సార్. సో సార్ లెట్ us say ఎలాంగేషన్ ఎక్స్ వచ్చింది, మరి ఏం రావాలి సార్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఇఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ రా, ఇదిగో ఇన్ యువర్ రెస్ట్ కండిషన్. యాక్చువల్లీ ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఇన్కంప్లీట్. Find the elongation in the spring when the block is at rest. Is at rest. So ఈ కేసులో చెప్పండి సార్, 300 రైట్ సైడ్లో k ఇంటూ ఎక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో కదా. ఎస్ సార్, 300 that should be equals to k ఇంటూ ఎక్స్. k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అందరూ, చెప్పండి. 300 కదా, 0000 gone. 3 meters వచ్చింది సార్. గుడ్. Now let us discuss this question ra babu. Okay, still we did not come on Newton's laws andaru. Okay, we are just discussing about the questions ante forces gurinchi discuss cheyali. Now we did not discuss anything about Newton's laws. Okay, Newton's laws are remaining only sir. Now ippudu cheppandi, if this is a spring, స్ప్రింగ్ కాన్స్టాంట్ k తీసుకోండి, మాస్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ m తీసుకోండి. ద క్వశ్చన్ ఈస్ ఫైండ్ ద ఇలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్. లేదా మీకు వాల్యూస్ కావాలంటే వాల్యూస్ కూడా తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అ స్ప్రింగ్, ఇదే బ్లాక్ 10 kgs, హియర్ k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 Newton per meter. చేయండి, ఎలాంగేషన్ కావాలి. Done. The minus is gone in the direction, Ahmed. Okay, the minus is in the direction. Idigo kx negative side kada, 300 positive side, so it should not be actually like this. Idigo your actual answer is like this. Block is at rest kada. Yes, if the block is at rest lo unte what do you say sir? Leave everything, normal force cheppandi ante summation of all the forces should be equals to 0. అంటే సార్ your spring force bar plus external force కదా, that should be equals to 0. అర్థమైంది? ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ ఎంత సార్, 300 ఇన్ ద రైట్ సైడ్ అంటే ఐ క్యాప్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత సార్, k ఇంటూ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లెఫ్ట్ సైడ్, సో k ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ దట్ షుడ్ బి 0. సో ఈ మైనస్ గోస్ దేర్ అండ్ బికమ్స్ ప్లస్, అదే కదా. సో 300 ఐ క్యాప్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఐ బికమ్స్ ప్లస్ ఐ, k into x into I cap. So minus sign gone in the direction. Done. చెప్పండి. అర్థం కాలేదు. you're telling to me బాలాజీ అర్థం కాలేదు అంటే ఇట్ ఈజ్ యువర్ పర్సనల్ మ్యాటర్, లేదా యు ఆర్ టెలింగ్ టు మీ. నాకు ఇన్స్టాలో ఎక్కువ మెసేజ్ చేయకు. ఓ మై గుడ్నెస్. 5 meters నాట్ 5 meters, 5 meters నాట్. చెప్పండి. Are you getting it? Good. Very good. Very good, Andaru. Very good. Very good. Very good. Very good. Right. Sir, ee case lo, when you are talking about at rest kada, if your block is at rest, ante koncham elongation ayindi spring lo. So this is your elongated spring. Mass m తీసుకోండి. Sir, there is this mg force, sir. ఇదే కదా mg force. Yes. Now the spring is not elongating. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ elongation వచ్చిందిరా. So this elongation will create an upward force. ఈ upward force వల్ల కిందకి ఉంటే force it will get balanced.
అంటే సార్ ద పైన ఉంటే ఫోర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. సార్ యువర్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ k into x. డైరెక్షన్ కావాలంటే డైరెక్షన్ కూడా తీసుకోండి, -kx కదా. కానీ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ డైరెక్షన్ -kx, at that time your summation of force should be 0. F1 bar plus F2 bar 0 ఉండాలి, అదే కదా. ఎస్. లేదా డైరెక్ట్ వాల్యూస్ కావాలంటే kx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg రాసుకోండి. మీ x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg అపాన్ k వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg అపాన్ k. మాస్ ఎంత రా? 10. g is 10 divided by k is 50. So sir 100 upon 50 అంటే that is equals to 2 meters of elongation. Now my question is, question తీసుకోండి అందరూ. ఈ కేసులో ఎలాంగేషన్ వచ్చింది కదా. ఎస్. ఎంత ఎలాంగేషన్ వచ్చింది సార్? 2 meters. ఓకే 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 డన్ 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 డన్. మరి వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ వన్ మోర్ మాస్. ఇది అందరూ ఐ ఆమ్ పుట్టింగ్ వన్ మోర్ మాస్ రా ఆన్ దిస్ బ్లాక్. ఈ ఎలాంగేషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటే మాస్ ఐఎమ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ లేదా ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఆన్ దాట్ బ్లాక్. Now the question is, let us say this mass m is equals to 5 kg ra. Idigo, the question is, find how long will the spring elongate more. Ade kada, more spring elongate. More ante telsa, more ante ee 2 meters తర్వాత ఇఫ్ యూ పుట్ ద బ్లాక్ విల్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్ లేదా విల్ ఇట్ ఎలాంగేట్? అర్థమైంది అందరూ? ఎస్. టెల్ మీ హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ ఎలాంగేట్. చెప్పండి. లెట్ us take a break at 8 p.m. బాబు చెప్పండి. ఆన్సర్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. వెరీ గుడ్ అహ్మద్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో యువర్ ఎలాంగేషన్, ఇనీషియల్ ఎలాంగేషన్ వచ్చింది కదా. ఎస్. సో యువర్ ఇనీషియల్ ఎలాంగేషన్ వాజ్ mg by k అంటే ఇన్ దిస్ సినారియో 100 upon 50 2 meters వచ్చింది సార్. ఆఫ్టర్ దిస్ 2 meters ఆఫ్ ఎలాంగేషన్ యు ఆర్ పుట్టింగ్ వన్ మోర్ బ్లాక్ లేదా వన్ మోర్ మాస్ కదా. ఎంత సార్? 5 kgs. సో దిస్ 5 kg విల్ నౌ డ్రాగ్ లేదా ఈ 5 kg వల్ల ద స్ప్రింగ్ విల్ నౌ ఎలాంగేట్ మోర్. అర్థమైంది కదా? నాట్ అండర్స్టాండింగ్. గుడ్ గుడ్. టోటల్ 3 meter యాడ్ చేసాక అయితే 1 meter. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. సో డ్యూ టు దిస్ 5 kg mg అంటే 50 కదరా. ఎస్. సో దిస్ 50 Newton విల్ మోర్ ఎలాంగేట్ ద స్ప్రింగ్. అర్థం చేసుకో. గుడ్. సో సార్ యువర్ టోటల్ ఎలాంగేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్స్ అపాన్ కే లేదా mg 50 upon 50 ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1 meter. ఎక్స్ట్రా ఎలాంగేషన్ అంటే 1 meter అయింది. నౌ లెట్ us కంబైన్ 3 more cases రా. దెన్ అవర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ విల్ ఆల్సో బి డన్. ఇది అందరూ 10 kgs. అలాగే దిస్ స్ప్రింగ్ ఆల్సో యూ డూ హ్యావ్ 20 kgs. ఇదే కదా. k is equals to 200, not 200 I should say. Okay. k is equals to 400 Newton per meter. అలాగే k is equals to 1200 Newton per meter. చెప్పండి. Question is, find independent, okay, independent elongations in the springs.
top 0.245, bottom 0.49. G value 10 తీసుకోండి, okay? The value of G should be 10. Yes, 8 p.m. will be break, ra. I have to eat something, okay? Yes. There you go. So, let us solve this and let us take a break. Andaru. Half an hour break, 8:30 వరకు, okay? చూడండి, 20 kg అంటే 200 Newton mg కదా? Yes. అలాగే 10 kg రా. If you cut this spring, అందరూ, if you are cutting this spring, what is falling down, sir? 20 kg block. అంటే this spring is only supporting 20 kg అంటే 200 Newton. ఇదిగో elongation x1 అనుకోండి. సో సార్ your spring force పైనకి ఉంటుంది కదా సార్, k into x1 is the spring force, should be equals to mg అంటే 200. సార్ 400 into x1 should be equals to 200. మీ x1 వాల్యూ వచ్చింది సార్ 200 by 400, అదే కదా, డబల్ జీరో గాన్ సార్. 2 by 4 అంటే 1 by 2 అంటే 0.5 meters, హాఫ్ మీటర్స్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ elongation. అలాగే మీ సెకండ్ స్ప్రింగ్ కోసమే కూడా యూ కట్ ఇట్. వాట్ ఈజ్ ఫాలింగ్ డౌన్ సార్? ఇదిగో మీ మొత్తం మాసెస్ కదా, యువర్ 10 and 20 kg ఫాలింగ్ డౌన్. అంటే 10 kg 20 kg టోటల్ మాస్ చెప్పండి సార్, 30 kg. సో యువర్ అప్పర్ స్ప్రింగ్ ఈజ్ సపోర్టింగ్ 30 kg ఆఫ్ మాస్. అంటే దాట్ మీన్స్ యువర్ టోటల్ సిస్టమ్ మాస్ చెప్పండి రా బాబు, ఈ టోటల్ సిస్టమ్ కోసమే మాస్ 30 kg ఉంటే ఫోర్స్ ఇస్ 300 Newton కదా, mg, టోటల్ mg. దాట్ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్డ్ బై యువర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్. ఇదిగో elongation x2 అనుకోండి, that becomes, sir, your k into x2 should be equals to 300. Substitute, sir, k into x2 is equals to 300. K value ఎంత ఇచ్చారు సార్? 1200 multiplied by x2 is equals to 300, 0000 gone. x2 value is equals to 3 by 12 కదా. 3 by 12, 1 by 4 అంటే 0.25. Sir, lower elongation half, upper elongation 0.25. Very good, cosmic, very good. Okay, sir. Now, అసలు నేను గుర్తుందా? Three laws, practice question అంటే we are not going to take PYQs in this session. I think
Okay. I'm sorry. Sorry. Let us continue. Right, 3 minutes late. Sir, nothing. Works, sometimes it's okay. So let us continue, Andaru. Continuing from normal force, okay? Yes. So we have to talk about the normal force, Andaru. Chudandi. ఇదే కదరా బాబు hey బాబు okay normal force sir what is this normal force sir MPC hi Shanmukh hi sir now we are going to discuss about the normal force okay normal force. So sir, మామూలుగా your normal force is offered by the surfaces. ఇదే కదా? Yes, గుర్తుపెట్టుకోండి. Your normal force is usually offered by the surfaces. Point number 1. ఇదిగో point number 2 అందరు. Point number 2. Normal force is a reaction force. అదే కదా? Yes. Normal force is a reaction force. Point number 3 ra sar or sir hey ra babu hey reaction force. Normal force is a reaction force offered by the surface. Ade most of the times ra gurtupettukondi okay most of the times చెప్పండి the normal force keeps the object at rest. అదే కదా keeps the object at rest. last discussion గుర్తుపెట్టుకోండి okay this is the most important thing అందరూ normal force is always okay normal force is always perpendicular to the surface. Oh my goodness, perpendicular to the surface. అర్థం చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్తోనే అర్థం రైట్ పర్పెండిక్యులర్ వెరీ గుడ్ ఓకే సరే దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్ రా ఈ సర్ఫేస్ పై మీ దగ్గర ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది సార్ మాస్ తీసుకోండి ఇప్పుడు క్యాన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద ఫోర్సెస్ రా ఫోర్సెస్ గురించి చెప్పండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఐ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఈజ్ యువర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ mg అదే కదా నౌ ఆబ్జెక్ట్ అట్ రెస్ట్ రా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే కింద ఒక ఫోర్స్ ఉంటే పైన కూడా ఒకటే ఫోర్స్ ఉండాలి అదే కదా సో దేర్ షుడ్ బి అ ఫోర్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఇదిగో ఈ ఫోర్స్ని నార్మల్ ఫోర్స్ అనే పిలుస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ సార్ ఎంత ఉండాలి సార్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేదా సార్ క్లాస్ అప్పుడు అయిపోతుంది అయిపోయింది ఓకే ఎస్ మోస్ట్లీ ఇన్ 1 hour you assume 9:30 or 10 okay approximately 10 p.m. సరే సో సార్ ఈ కేసులో యువర్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు mg అదే కదా ఎస్ నౌ లెట్ us టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ షిఫ్ట్ దిస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అదే దాని తర్వాత షిఫ్ట్ దిస్ ఆల్సో
ఇదే మీ సర్ఫేస్ కదా, ఎస్. ఫస్ట్ బ్లాక్ మాస్ ఇస్ m1, అలాగే ఈ your సెకండ్ బ్లాక్ మాస్ ఇస్ m2. క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ మెనీ నార్మల్ ఫోర్స్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్, అదే కదా, ఎస్. హౌ మెనీ నార్మల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ దేర్ అండ్ వాట్, చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ వాల్యూస్, అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ వాల్యూస్. టెన్షన్ ఫోర్సా, టెన్షన్ ఫోర్స్ స్ట్రింగ్లో కదా, వై వుడ్ ద టెన్షన్ ఫోర్స్ కమ్ హియర్? No need of tension force in normals. Forgotten ra also. What forgotten ra? సార్, సో సార్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎన్ని సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయిరా? ఆల్ ద సర్ఫేసెస్ విల్ హ్యావ్ నార్మల్ ఫోర్సెస్. అర్థమైంది సార్? ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ సమ్వేర్ హియర్. ఇదిగో సర్ఫేస్ కదా, ఎస్. సో సార్ ద సర్ఫేస్ దట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ రా, ప్యాక్డ్ సర్ఫేస్, గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఇదే, మీ సెకండ్ సర్ఫేస్ ఉంటే రెండు సర్ఫేసెస్ ఉన్నాయిరా, ప్యాక్డ్ సర్ఫేస్. ఓకే, పారాయణ కాలేజ్, ఓకే సార్. అలాగే దెర్ విల్ బి టూ నార్మల్ ఫోర్సెస్. ద ఫస్ట్ నార్మల్ ఫోర్స్ n1, సెకండ్ నార్మల్ ఫోర్స్ n2. మై గోల్ ఇస్ టు క్యాల్కులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n1 and n2. హాయ్ సిరి, హాయ్ హాయ్. సో టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ n1 and n2, ఇదిగో n1 కోసమే యూ జస్ట్ సీ వాట్ ఈజ్ n1 సపోర్టింగ్. సో బేసికలీ n1 ఈజ్ సపోర్టింగ్ ద టూ మాసెస్, అంటే m1g m2g రెండు కూడా కిందకి యాక్ట్ చేస్తుంది, అదే కదా. దట్ ఈజ్ బీయింగ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై యువర్ n1. అలాగే యూ విల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ యువర్ నార్మల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇదిగో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్సింగ్ బోత్ ద మాసెస్ కదా. కాబట్టి టోటల్ మాస్ రాసుకోండి, m1 ప్లస్ m2 ఇంటూ g. అండ్ యువర్ n2 ఫోర్స్ చెప్పండి ఒకసారి. n2 ఫోర్స్ అంటే ఇదే కదా, ఎస్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ బ్యాలెన్సింగ్ m2, కాబట్టి మీ n2 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m2g. వచ్చింది కదా, ఎస్. దేర్ ఈస్ జస్ట్ అ సింగిల్ ట్విస్ట్ రా సార్. మీకు చాట్ సెక్షన్స్లో స్లో అదే, దేర్ ఈస్ అ డీలే రా, డీలే, చిన్న డీలే ఉంటుంది. నౌ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఇన్ దిస్ కేస్ రా. అదే, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ దిస్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ ఎనీథింగ్ మోర్. డైరెక్ట్లీ న్యూటన్స్ లాస్ గురించి చూద్దాం. అందరూ చెప్పండి. సో ఈ కేసులో మీ దగ్గర ఒక బ్లాక్ కూడా ఉంటుంది. Let us say this is your block. Andar. Now I want you to calculate the normal force. Can you tell me the normal force ra? Perpendicular to the surface, గుర్తుపెట్టుకోండి. Perpendicular to the surface అంటే this is the surface రా. మీ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎగ్జాక్ట్గా పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి, అదే. సో సార్ యువర్ నార్మల్ ఫోర్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు వాట్. చూడండి, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయడానికి మీకు గ్రావిటేషన్ గురించి కొంచెం ఐడియా ఉండాలి. ద డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ mg sin theta. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ సెషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ కదారా. ఎస్, ద సెకండ్ ఫోర్స్ లేదా ద సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఈజ్ mg cos theta. అర్థమైంది, ఎస్. అలాగే దిస్ mg cos theta ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ బై నార్మల్ రియాక్షన్, కాబట్టి రాసుకోండి నార్మల్ ఫోర్స్ అంటే mg cos theta. అర్థమైంది అందరికీ? ఎస్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్. ఎస్ సిరి చెప్పు, do you have any doubts? Sorry. So we did talk about your string force, gravity, spring force, normal force. Last type of force is there, friction force. Okay, yes. What is this diagram, huh? This is human heart. Okay, four chambers are there kada, human heart diagram.
నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం లేదా నెక్స్ట్ అండ్ లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఫర్ జెఈరా దే డూ హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ చాప్టర్స్. ఫస్ట్ అంటే యువర్ ఎన్ఎల్ఎం, దాని తర్వాత యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్రిక్షన్. మీకోసమే దే ఆర్ జాయింట్, అర్థం చేసుకోండి. సో సార్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ గురించి చూద్దాం. ఇదే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కోసమే గుర్తుపెట్టుకోండి, your surfaces andaru, even if you see your surfaces are very smooth, even for the smoothest surfaces, okay, even for your smoothest surfaces, okay, I'm sorry, idigo this diagram is known as wedge block system. Doubt ante I can explain ra. Okay, wedge block system. సరే, ఎస్ ఐమ్ ఫైన్ ఐమ్ ఫైన్. చూడండి, సో మీ దగ్గర ఫ్రిక్షన్ అంటే తెలుసు అందరికీ. ఎస్, డౌట్ ఉన్నది, ఫిజిక్స్లో ఈజీ చాప్టర్ చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. ఓకే, ఈజీ చాప్టర్స్ అంటే ఎవరు బిగినింగ్ చాప్టర్స్ ఓన్లీరా. ఇదిగో అందరూ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్ మై ఇన్స్టా అండ్ టెలిగ్రామ్ ఐడి. ఓకే, చూడండి, యూ క్యాన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్ here. ఇదే టెలిగ్రామ్. all of your doubts. Okay, సరే, నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ రా. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. ఓకే, ఈ ఫ్రిక్షన్ గురించి చూడండి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ సార్ బైపీసీ ఎంసెట్కి ఫిజిక్స్లో ఈజీ చాప్టర్స్ ఏంటో, ఈజీ చాప్టర్స్ అంటే అదేరా. ఓకే, ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ లెవెల్స్, టు బి ఆనెస్ట్. సరే, ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రిపరేషన్. చూడండి అందరు, సో ఫర్ యువర్ ఫ్రిక్షన్ రా, మీ దగ్గర ఒక స్మూత్ సర్ఫేస్ కూడా ఉంటే వెన్ యూ జూమ్ ఇట్ అప్ రా, మీరు జూమ్ చేస్తే ద సర్ఫేస్ లుక్స్ రఫ్ అంటే తెలుసా, కొంచెం రఫ్నెస్ ఉన్నాయి. ఇదిగో, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ సర్ఫేస్ అందరు, ఏరా బాబు, రఫ్ సర్ఫేస్ కదారా. ఎస్, ఇట్స్ అ రఫ్ సర్ఫేస్ యాక్చువల్లీ. దిస్ ఈజ్ అ రఫ్ సర్ఫేస్, కానీ వెన్ యూ సీ ఇట్ ఫ్రమ్ అ లార్జ్ పర్స్పెక్టివ్, ఇదిగో స్మూత్ సర్ఫేస్ అయింది కదా, సింగిల్ స్మూత్ లైన్ అందరు. దాట్ ఈస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్. హే రా, ఎక్కడా రా, యూఆర్ టోటల్ లైన్ రా. అదే ఐ డిడ్ ఇట్ టూ మచ్. చూడండి, అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్మూతెస్ట్ సర్ఫేస్, యాక్చువల్లీ దెర్ ఈస్ నథింగ్ నోన్ యాజ్ స్మూత్ సర్ఫేస్ రా, టు బి ఆనెస్ట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ నేను 9th క్లాస్. ఓకే, ఆల్ ద కరెంట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్లీపింగ్ అండ్ 9th 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ జాయినింగ్ ద క్లాస్, ఆస్కింగ్ మై నేమ్స్. హూ ఆర్ యూ సార్? యువర్ నేమ్ ఇస్ వాట్ సార్? స్టఫ్ లైక్ దట్. సరే, that's what I'm telling to you. Let us continue the class. Student, so even if you have smooth surface, there is some roughness. అర్థమైంది కదా? ఎస్, చూడండి అందరూ. సో ఇదే మీ నార్మల్ రోడ్ రా, దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ రోడ్ రైట్, హైవే రోడ్. ఓకే, టార్ రోడ్. ఇప్పుడు లెట్ us imagine there is this truck that is standing, లేదా let us say this is this aeroplane రా. ఈ ఏదైనా మీకు కావాలంటే తీసుకోండి. ఇట్స్ అ massive vehicle కదా. ఎస్, it's a bus standing on a road, huge bus ra, huge bus. The question is I need to move this bus ra. Mari em cheyali sir, ee bus ni
మూవ్ చేయడానికి కోసం. సో ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ అ ఫోర్స్ కదా. ఎస్. సో లెట్ us say దిస్ ఈజ్ రా, వాడు క్లాస్ 5 స్టూడెంట్, ఓకే, 5th క్లాస్ స్టూడెంట్. సార్ కన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటుంది కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని చేస్తున్నా, బట్ కొన్ని ఎలా చేయాలో అనే థాట్ కూడా రా. హెల్ప్ మీ, డోంట్ వరీ రా, ఓకే, డోంట్ వరీ, యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద బేసిక్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సరే సరే సరే, ఇదిగో క్లాస్ 5 స్టూడెంట్ కదా, లెట్ us say he has applied some force. Will the bus move? No. No, no, no. The bus will not move. Yes, yes, Sindhu, enti Sindhu? What is happening? Sir, you look like Subramaniapuram movie hero. Sir, చూడండి రా బాబు, the bus will not move రా. If a class 5 student is pushing the bus, it will not move. ఎందుకు సార్? ఎందుకంటే బస్ ఇస్ మ్యాసివ్ కదా. సో బేసికలీ ఫిజిక్స్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పండి సార్, ద రోడ్ అండ్ ద టైర్ సర్ఫేస్, అదే కదా, సర్ఫేసెస్ కాంటాక్ట్లో ఉంటుంది అంటే ఈ సర్ఫేసెస్కి మధ్యలో దేర్ ఇస్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్, అదే అర్థమైంది. ఎస్. పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్, ఓకే, పాయింట్ నెంబర్ 1 టు బి నోటెడ్. మీ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్స్ అ వేరియబుల్ ఫోర్స్, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. 1/1 పాయింట్స్. నంబర్ 1, వాట్ ఈస్ ఇట్ సార్? యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ ఫోర్స్, అదే కదా, గుడ్. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ ఫోర్స్. వేరియబుల్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇదిగో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రా, 100 Newton ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్. బస్ మూవింగా? నాట్ మూవింగ్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఈ బస్సు పైన నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఉండాలి సార్? 0, అదే కదా. ఎస్ సింధు, వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ సింధు? ఎస్. సో ద నెట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0, అదే కదా. ఎఫ్ నెట్ 0 ఉండాలి. సో ఇఫ్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ 0, చూడండి, స్టూడెంట్ ఈజ్ అప్లయింగ్ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ కదా, కానీ ఈ రైట్ సైడ్ ఫోర్స్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మాకు మళ్ళీ ఒక్కసారి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ కావాలి, అదే. సో దాట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, 100 రైట్లో, ఫ్రిక్షన్ లెఫ్ట్లో, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ 100 అయింది. ఓకే సార్, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద ఫోర్స్ టు 110. విల్ ద బస్ మూవ్? నో. మరి సార్ ఏంటిరా, 110 రైట్లో అండ్ ఫ్రిక్షన్ లెఫ్ట్లో, ఇదిగో ద సేమ్ ఫ్రిక్షన్ 100, ఇప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ చేంజ్ టు 110. అలాగే యూ చేంజ్ టు 150 Newton. విల్ ఇట్ మూవ్? నో సార్, ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్. అంటే 150 రైట్లో, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ లెఫ్ట్లో, చెప్పండి 150 అయింది కదా. సో ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ వేరియబుల్ ఫోర్స్. అర్థమైంది? ఎస్. సో సార్ లెట్ us keep on increasing the value, okay, increase చేయండి, keep on increasing sir. Let us say you are increasing. Bus is not moving రా, మరి ఎన్ని ఫోర్స్ కావాలి? at what force the bus will move, అదే కదా, that is the biggest question. ఇదిగో the force F at which the bus will move is given as F is equals to mu into n. ఇదిగో this is the threshold అంటే set, this is the minimum value of force. అర్థం చేసుకోండి. ఓకే సార్, నా పేరు నందు. ఓకే నందు సార్. సో సార్, your friction force is given as mu into n. Mu అంటే ఏంటి సార్? This is known as your coefficient of friction. గుర్తుపెట్టుకోండి, mu is your coefficient of friction. అర్థమైంది సార్? వాట్ ఈస్ ఇట్ డిపెండెడ్ ఆన్ సార్? సర్ఫేసెస్ రా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. సార్, ఐ ఆమ్ JEE స్టూడెంట్స్, your classes are helpful, easy. Then I watch JEE level lectures, the conceptual clarity just grows. Thank you sir. All right, thank you so much, thank you so much. Okay sir, so friction force is equals to mu into normal reaction kada. Yes, for example, చూసుకోండి, your mass m is equals to 20 kgs and the coefficient of friction mu is equals to 0.4. What is the value of mu n sir? మొదటిగా mu n వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయండి సార్. mu n వాల్యూ ఎంత సార్? 0.4. నార్మల్ రియాక్షన్ ఎంత సార్? ఇదిగో మాస్ ఇచ్చారు, నార్మల్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి సార్? ఫర్ దాట్ యూ నీడ్ టు
be good with the normal force. అలాగే mg ఫోర్స్ కింద కదా, that is balanced by normal force. కాబట్టి మీ నార్మల్ రియాక్షన్ is mg. ఓకే, mu into నార్మల్ రియాక్షన్ అంటే mg. నాట్ ఆల్వేస్ రా, ఇదే ఒకటే కేసులో నార్మల్ రియాక్షన్ mg అవుతుంది. బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ అ స్లోప్ వెడ్జ్ బ్లాక్ సిస్టమ్ రా, అక్కడ ఇట్ ఇస్ నాట్ mg కదా. ఎస్, సో నౌ ఆర్ మ్యూ ఇంటూ ఎన్ అంటే మ్యూ ఇంటూ mg. మ్యూ వాల్యూ వచ్చింది సార్, మాస్ వాల్యూ కూడా వచ్చింది సార్, g వాల్యూ కూడా వచ్చింది సార్. అంటే 4 into 20 80 న్యూటన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ మ్యూ ఎన్ వచ్చింది. అందరు చూడండి, ఎప్పుడు వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ 80 న్యూటన్ ఫోర్స్ రా, the block will not move. Whatever you do, ఏదైనా చేయండి, it will not move beyond below. Okay, less than 80 అంటే ఏంటి సార్? 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ మూవింగా, నాట్ మూవింగ్. సార్ 20 న్యూటన్ ఫోర్స్ మూవింగా, నాట్ మూవింగ్. సార్ 60 న్యూటన్ ఫోర్స్ మూవింగా, నాట్ మూవింగ్. సార్ 70 న్యూటన్ ఫోర్స్ మూవింగా, నాట్ మూవింగ్. సార్ 75 మూవింగా, నాట్ మూవింగ్. సార్ 77 చెప్పండి రా బాబు, మూవింగ్, not moving. Modi sir 79 moving, not moving. Sir 80 Newton force cheppandi, is it moving? Just started moving. Ardhamaindi? Yes guys, hit the like ra, hit the like ra, hit cheyandi, hit, touch the like button. Okay. అంటే whatever you do, block will not move less than 80 Newton. అంటే minimum 80 Newton కావాలి. Then and only then the block will move. Okay? రే సరే, అలాగే చెప్పండి అందరూ, వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్? సార్ 30 kg బ్లాక్ ఉంటుంది and the value of coefficient of friction mu equals to 0.3. Force F kada? Yes. Question cheppandi. What? Find minimum value of F. Minimum value of force F such that the block moves. Such that the block starts moving. డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు, డైరెక్ట్. Soul, don't ignore Kartikeya. He is complaining you in the comment section, okay? $90 Newton, 10 Newton. Good. చూడండి, your minimum force రా, minimum force అంటే it should be equal to mu into n. అంటే mu into m into g. అంటే mu వాల్యూ ఎంత సార్? 0.3. మాస్ ఎంత సార్? 30 into g value 10, that is equals to 90 Newton. ఇదిగో ఇదే మినిమం వాల్యూ. సార్ 80 Newton అప్లై చేస్తే it will not move. సార్ 70 Newton? No. సార్ 90 Newton it will just move. అదే కదా? ఎస్. నౌ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ మీ అందరూ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ లేదా సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ చెప్పండి. 40 kg బ్లాక్ ఉంటుంది సార్, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ mu is equals to 0.2 ఉంటుంది and external force F is equals to 100 Newton has been applied. Question is, find the acceleration of the block. What is the acceleration? Direct cheppandi andaru. Your calculation in these things should be very fast. Okay, sir, not me. Okay. Sir, meeru rest teesu kandi. Tell me. Hi.
యాక్సిలరేషన్ కావాలిరా బాబు. ఈ యాక్సిలరేషన్ కోసమే చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద యాక్సిలరేషన్? అమ్ములు హాయ్. లైక్ ద వీడియో అందరూ, లైక్ ద వీడియో, లైక్ ద వీడియో, లైక్ ద వీడియో, ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో. సరే, ఇప్పుడు చూడండి, దెర్ ఇస్ 100 న్యూటన్ ఫోర్స్, బ్లాక్ ఎంత సార్ 40 kg, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే 0.2. ఇక్కడ చూడండి అందరూ, ఈ ఆర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత సార్? మ్యూ ఇంటూ ఎన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈజ్ మ్యూ ఇంటూ ఎన్ కదరా, మినిమం ఫోర్స్ అంటే మ్యూ ఇంటూ ఎన్. అదే దాట్ ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. maximum value of friction force అంటే తెలుసా? if you are applying 100 Newton in the right side రా, friction force is applying left side. కానీ ఈ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్కి వాల్యూ ఎంత సార్? మ్యూ ఇంటూ ఎన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, maximum value అంటే మ్యూ ఇంటూ ఎన్. సో సార్, if you are applying 10 Newton, friction 10, 20 friction 20, 30 friction 30, ఒకసారి మ్యూ ఇంటూ ఎన్ వాల్యూ చెప్పండి రా. మ్యూ 0.2, ఎన్ వాల్యూ ఇస్ 400, అంటే దాట్ గోస్ అవుట్ టు బి 80 Newton. ఇదిగో అందరూ. సో సార్ 30 ఫ్రిక్షన్ 30, 40 ఫ్రిక్షన్ 40, 50 ఫ్రిక్షన్ 50, 60 ఫ్రిక్షన్ కూడా 60, మరి డైరెక్ట్లీ 70 ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో బికమ్స్ 70 రా, ఇంక్రీజింగ్ కదా వేరియబుల్ ఫోర్స్. మరి సార్ యు ఆర్ అప్లయింగ్ 80, ఫ్రిక్షన్ ఆల్సో బికమ్స్ 80. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ దిస్ 80 రా, ఆఫ్టర్ దిస్ 80 ఇఫ్ యూ అప్లై 90, ఫ్రిక్షన్ విల్ స్టిల్ బి 80, నాట్ 90. ఎందుకంటే సార్ దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ రా? ఇదిగో ఈ మ్యూ ఇంటూ ఎన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. అంటే సార్ 100 న్యూటన్ బయటికి నుంచి వచ్చింది అండ్ ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఇస్ 80 న్యూటన్. నెట్ ఫోర్స్ చెప్పండి బాబు ఒకసారి. 180, 20. నెట్ ఫోర్స్ అంటే 20 కదా. ఎస్ సార్, నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 న్యూటన్. మాస్ చెప్పండి రా బాబు 40 kg. మరి సార్ యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ నెట్ ఫోర్స్ అపాన్ మాస్ 20 upon 40 and 0.5 meters per second square. Very good question. Okay. What? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కేసులో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ ద కేసెస్, కంబైన్డ్ కేసెస్ రా. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్డ్ సొల్యూషన్స్. ఇదిగో అందరూ, ఈ సర్ఫేస్ కోసమే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వాల్యూ అరే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూ ఈక్వల్స్ టు 0.2 తీసుకోండి. అదే కదా. ఎస్, అలాగే సార్ దేర్ ఈజ్ అ బ్లాక్, మాస్ ఎమ్. అందరూ యాంగిల్ తీసుకోండి, యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 45 degrees ఇచ్చింది కదా. ఇన్ ద సినారియో క్వశ్చన్ రాసుకోండి, ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మాస్, మ్యాక్సిమమ్ మాస్ ఎమ్. ఫైండ్ ద maximum mass m such that the block remains at rest. The block remains at rest. చెప్పండి ఇప్పుడు. వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. హింట్స్ కావాలంటే నేను మొత్తం హింట్స్ కూడా ఇస్తాను. హింట్ నెంబర్ 1 అందరూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, my dear students, hint number 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఫోర్స్ అలాంగ్ ద ఇంక్లైన్ ఎంతారా? mg sin theta. అదే మీ నార్మల్ ఫోర్స్ ఎంత సార్? మీ నార్మల్ ఫోర్స్ n is equals to m into g into cos theta. అర్థమైంది? ఎస్. ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత ఐ విల్ గివ్ యూ అ షార్ట్ కట్, ఐ విల్ గివ్ యూ అ ఫార్ములా. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ తర్వాత నేను ఒక ఫార్ములా ఇస్తాను. యూ మస్ట్ బి రిమెంబరింగ్ దట్ ఫార్ములా. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. చెప్పండి అందరూ, టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమమ్ మాస్ ఎమ్ సచ్ దాట్ ద బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. రెస్ట్ అంటే తెలుసా అందరూ? రెస్ట్ అంటే ఇదిగో mg sin theta కిందకి ఉంటుంది, అంటే mg sin theta విల్ ట్రై టు డ్రాగ్ ద బ్లాక్. మరి రెస్ట్లో ఉంటే హూ ఈజ్ స్టాపింగ్ ద మోషన్ రా? ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. అదే అంటే your friction force is stopping. Hey, don't do RCB and CSK in the comment box, okay? Don't do that. Hey ra. సరే చూద్దాం అందరూ. your friction force will be above,
అంటే పైనకి ఉంటుంది. ఇదిగో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. mg sin theta డౌన్వర్డ్స్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్. ఇదే కదా. ఎస్ సార్, ఇఫ్ యువర్ బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ అంటే యువర్ నెట్ ఫోర్స్ అలాంగ్ దిస్ లైన్ షుడ్ బి జీరో. జీరో అంటే తెలుసా అందరు చూడండి, అంటే కిందకి ఫోర్స్ ఎంత రా, mg sin theta. అదే కదా, mg sin theta is your downward force, must be equals to friction force. ఫ్రిక్షన్ కదా, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్. మరి సార్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ రా? ఇండిపెండెంట్గా చూడండి, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్కి వాల్యూ ఏంటిరా? సరే సార్, ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్కి మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే మ్యూ ఇంటూ ఎన్. ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఏంటిరా బాబు? ఎన్ వాల్యూ ఇస్ ఎంజీ కాస్ తీటా, అంటే మ్యూ ఎంజీ కాస్ తీటా తీసుకోండి. అదే కదా. ఎస్ ఎస్ సార్, దిస్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ ఎం ఇంటూ జీ ఇంటూ సైన్ తీటా. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎమ్ గాన్. అందరూ చూడండి, ఎమ్ గాన్. గాన్ అంటే యూ టేక్ 1 kg గాన్, 2 kg గాన్, అంటే ఏదైనా వాల్యూ తీసుకోండి రా, ఇట్ ఈస్ అల్టిమేట్లీ గెటింగ్ క్యాన్సల్డ్. అంటే ద బ్లాక్ విల్ బి అట్ రెస్ట్ ఆర్ మోషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ డిపెండెడ్ ఆన్ ద మాస్. పాయింట్ నెంబర్ 1 గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ద మోషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ద మోషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ నాట్ డిపెండెడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రా, is not dependent on the mass. అంటే ఏంటి సార్ అంటే, ఇఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ ఫర్ స్టాపింగ్, మీరు 1 kg మాస్ తీసుకోండి, 10 kg, 100 kg, 1000 kg, ఇఫ్ ద కండిషన్ ఆర్ స్టాపింగ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టాప్. లేదా ఇఫ్ ద కండిషన్స్ ఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ అంటే ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ 1,000,000 kg. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ జీజీ కూడా గాన్, అంటే యువర్ సైన్ తీటా షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఇంటూ జీ ఇంటూ కాస్ తీటా. అరే నాట్ జీ కదరా, మ్యూ ఇంటూ కాస్ తీటా. సార్ ఈ కాస్ తీటా మల్టిప్లికేషన్లో ఉంటే అక్కడ పంపించండి, ఇట్ గోస్ ఇన్ డివిజన్. సార్ సైన్ బై కాస్ కదా, ఎక్కడి నుంచి యువర్ సైన్ తీటా డివైడెడ్ బై కాస్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ. అదే యువర్ మ్యూ వాల్యూ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు టాన్ తీటా. డన్, అర్థం చేసుకో. సార్ మ్యూ వాల్యూ వాట్ ఈస్ గివెన్ సార్? 0.2. tan theta అంటే ఎంత సార్? tan 45. అదే కదా. ఎస్, tan 45. సార్ 0.2 లెస్ దాన్ tan 45 అంటే ఏంటి తెలుసా అందరూ? దాట్ మీన్స్ యువర్ మ్యూ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దాన్ tan theta. మ్యూ లెస్ అంటే మ్యూ తక్కువ. మ్యూ తక్కువ అంటే ఫ్రిక్షన్ తక్కువ రా. ఫ్రిక్షన్ తక్కువ ఉంటే స్మూత్నెస్ ఎక్కువ. ఇఫ్ ద స్మూత్నెస్ ఇస్ మోర్, ఇన్ దట్ కేస్ ద బ్లాక్ విల్ మూవ్. ఓకే, బ్లాక్ విల్ మూవ్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ, ఈ కేసులో మీ మ్యూ వాల్యూ tan theta కన్నా తక్కువ ఉంటే ద బ్లాక్ విల్ మూవ్ వాట్ ఎవర్ ద మాస్ ఇస్. బ్లాక్ విల్ మూవ్ వాట్ ఎవర్ ద మాస్ ఇస్ దర్. లేదా సార్ వాట్ ఇఫ్ మ్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ tan theta సార్, ఈ కేసులో కూడా బ్లాక్ విల్ బి అట్ రెస్ట్. గ్రేటర్ దాన్ లేదా ఈక్వల్ టు. ఓకే, బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. అదే బ్లాక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్. అదే కదా. నౌ లెట్ us see this case రా, అంటే మ్యూ లెస్ దాన్ tan theta. ఇఫ్ యువర్ వాల్యూ ఆఫ్ మ్యూ ఇస్ లెస్ దాన్ tan theta, అదే కదా. ఎస్, ఆ కేసులో దేర్ విల్ బి స్లిప్పింగ్ ఉంటుంది సార్. స్లిప్పింగ్ విల్ బి దేర్. మరి సార్ స్లీపింగ్ కోసమే యాక్సిలరేషన్ ఏంటి? అదే కదా, మీకు యాక్సిలరేషన్ కావాలి. సో ఫర్ దాట్ యాక్సిలరేషన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా డయాగ్రామ్. అందరూ చూడండి, దిస్ ఈజ్ యువర్ డయాగ్రామ్ కదా. ఎస్, దెర్ ఈజ్ అ బ్లాక్. ఇదిగో మాస్ ఎమ్ ఇస్ దేర్, యాంగిల్ తీటా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ ద డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఫర్ యాక్సిలరేషన్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ మ్యూ. అందరూ జాగ్రత్తగా, మ్యూ వాల్యూ ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, అంటే రఫ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది. మ్యూ ఇస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్, ఎమ్ ఇస్ ద మాస్, యాంగిల్ తీటా ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్. ఈ కేసులో యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డైరెక్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ఈక్వల్స్ టు జీ సైన్ తీటా మైనస్, లేదా యూ రిమెంబర్ ఇట్ లైక్ దిస్,
your acceleration is equals to g into in bracket sine of theta minus mu of cos of theta. This is the acceleration of the block. In what case, sir? In the case when it moves. Okay, directly question solve cheyochura andaru. You don't even have to take the simplifications. Ide formula maatrame gurtupettukondi. Sir, I got 0.2 tan 41. Tan 41 ela vachindira? There is not tan 41, right? It should be tan 45. Tan 45 is 1. 0.45. No, it is independent of the mass kada. If the block is at rest lo unte mg sin theta kinda force and up the poor force, both should be equal ra. So mm gone, gg gone. Actually condition is for your coefficient of friction, not on mass kada. Yes, condition is on coefficient of friction, not on your masses. Sir, now we are going to talk about little more discussions. Student, let us do single question ra babu. Cheppandi, let us see how many of you can solve this question. Ide kada? Yes. Let us say angle is equals to 30 degrees. Yes, 30 degrees. Mass m is there. Coefficient of friction తీసుకోండి. Mu is equals to 1/2 root. Question, find the acceleration of the block. Direct formula cheppina, okay? I have directly told you the formula. Find the acceleration of block. Mass is not given ra. Mass does not matter, okay? Ee case lo you don't have to do anything with your mass. Andaru cheppandi maru. Like the video ra babu. Right, 23 students are watching, 24 are watching, and likes are very low. Andaru like the video first of all. Find the acceleration of the block. Cheppandi, what acceleration do you get? Ten PM ra, duration will be till 10 PM, okay? We will cover whatever is possible. Andaru, like the video, like the video, like the video. 7.5 meter per second, wrong answer. Single formula is there. Here you go. Your acceleration is equals to g into in bracket sine theta minus mu cos theta. Done. Single formula. Don't have to do all these diagrams and all the time pass ra. Gurth petkondi andaru. Okay? Okay, chudandi. I don't think so, ra. No. No.
No. Your information is wrong, okay? If you heard that in the third of BSc nursing, not like that. You imagine, array, step by step veldam kada. Yes, tell me your doubt, ra. Tell me your doubts. Even if you are at the third year of BSc nursing, MSc, PhD nursing kuda, Mari, if you are writing NEET examination, you will go from first year itself. You cannot miss the steps, ra babu. First year, second year, ekkada poyindi sir, nobody knows. Mari, you will go become a doctor and do the operations of the people directly in the third year. 20 meter per second square, wrong answer. Correct. No, not 2.5. Very good. Ahmed, very good. Direct formula, ra. G value 10. Sin theta ante sin 30. Minus mu value enta sir 1 upon 2 root 3 into cos 30 ante how much sir root 3 by 2. Done. Root 3 gone. 10 into sin 30 half kada, half, minus 1 by 2 into 1 by 2 ante 1 by 4. Ade sir 10 into 1 by 4 directly 1 by 2 minus 1 by 4 1 by 4 untundira. So sir it is equals to 10 by 4 ante 5 by 2 ante 2.5 meters per second square. Gurtupettukondi, in your examination hall there are chances unnai. If you get this type of question, don't waste your time in doing all the rough work, okay? Gurtupettukondi andaru. There should be some checklist, shortcuts, checklist in your mind itself. Your understanding ante mee daggara Atwood's machine unte m1 mass, here mass is m2 ade kada. Yes sir, acceleration kavali sir, directly you should understand this formula. Remember, you cannot waste your time in your examination hall. Alage mee daggara if you have two parallel wires, gurtupettukondi, I1 current, I2 current ra, force per unit length kavalante F is equals to mu naught I1 I2 divided by 4 pi d. Your answer should be very strict and so good. Gurtupettukondi, okay? Yes, tan 30 is 1 by root 3. Ade. So your friction is less than tan 30 kada. Yes. These are the shortcuts ra andaru. This should be in your hands ra. Chala handy kavali. Then and only then you can save your time kada. Yes. Idigo, you cannot go, sir, mg sin theta in the downward direction, sir, mg sin theta. Mari normal reaction, sir, mg cos theta. Mari friction force, sir, find out to the enta, sir, mu mg cos theta. Net force is equals to, చెప్పండి సార్ mg sin theta minus friction force sir అంటే mg sin theta minus mu mg cos theta. m కామన్ తీసుకోండి, mg కామన్ తీసి you get sin theta minus mu cos theta. Net force వచ్చింది సార్, net force is equals to mass times acceleration. So sir, mass gone, time waste, okay, time waste. 1 by 2 minus 1 by 4, answer 1 by 4 only ra. 1 by 2 minus 1 by 4 kada, cross multiply. So sir 4 into 1 4 minus 2 into 1 2 divided by 2 into 4 8 sir. 4 minus 2 is 2, 8, 2 ones are 2, 2 fours are 8. Ade next అర్థమైంది అందరికీ? ఓకే, ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. యు రిమెంబర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ అండ్ అగైన్ రా బాబు. ఓకే సార్, అదే కదా. ఎస్, నౌ I want you to understand a few things. చెప్పండి. The first thing ra, let us go towards your Newton's laws of motion. Idigo, is it possible to cover? Yes, we can cover at least first law. Okay sir, at least first law we can cover it. ఇప్పుడు చూడండి, what is this first law sir? I'm not going to tell everything. Hey, object at rest remains at waste. Okay, చూడండి, న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో ఫస్ట్ లా అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇది లా ఆఫ్ ఇనర్షియా కూడా అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి. నౌ రిమెంబర్, ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ అబౌట్ ఫ్రేమ్స్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్. అంటే మీ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్, అలాగే యువర్ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. అర్థమైంది? ఎస్, రిమెంబర్ ఆల్ త్రీ లాస్ ఆఫ్ న్యూటన్, they are only valid
in your inertial frame of reference. But when I try to do the questions from module, I am not even able to solve a single question, sir. Please give some suggestions. You can do one thing, Ahmed. You can, when we are going through the discussion, you can type your question from module itself, okay? Now onwards, do one thing. Now we are doing Newton's laws of motion, right? This chapter complete and tarvata, you attempt the module questions. If you are getting them, well and good. If you are not getting them, you type the questions. Leda, you know my Telegram ID, ra. You text here. Okay? In the sense, the questions you are not getting, you can text me here on Telegram. Telegram unte Telegram, Instagram unte Instagram. Instagram ID is this. Text me with the question also, okay? Let us see where you are making the mistakes. What all aspects you are not able to get. Okay, sir. Law of inertia. What is the law of inertia, sir? Gurtpetkondi. In simple words, okay? Let us compare two different scenarios. Idigo andaru. First scenario lo you have your normal bike kada. Should I draw the bike? Huh? This is your bike, for example, okay? Hey, example, hey, don't say, sir, how the bike is like this. Okay, this is your bike. Okay, first case, bike. Example, chepandi. Sir, your bike has moved 10 kilometer of distance. Entara babu, 10 kilometer kada. Let us imagine the situations only the cases we are discussing. Okay, sir. Your bike has moved the distance of 10 kilometers. Do you need some petrol? 100%. Fuel kavali kada? Yes. You need some fuel ra andaru chudandi. So this is the diagram. Alage same distance 10 kilometer is the distance andaru chudandi. This is your 10 kilometer distance. Kani ee sari mee daggara you have an aeroplane. Leda you have a train leda aeroplane. Teeskondi ra babu. This is your aeroplane kada? Yes. This is your aeroplane. Ade. What is the distance is it traveling, sir? Same. 10 kilometer. Okay? 10 kilometers. Chudandi. Scooter. Yeah. Scooter only ra. Okay. Right. Same distance 10 kilometer. Kani, me bike case lo, you need the fuel. Enta, sir? 100 ml fuel. For example, ra. Enta fuel required, sir? Fuel is equals to 100 ml. What is the fuel that you will require here? Question అర్థమైంది. Sir, మీ స్కూటర్ కేసులో 10 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ కవర్ చేయడానికి మీకు 100 ml ఆఫ్ ఫ్యూల్ కావాలి. కానీ అదే యూ టాక్ అబౌట్ అన్ ఏరోప్లేన్. ఈ ఏరోప్లేన్ కోసమే అదే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ రా 10 కిలోమీటర్ కవర్ చేయడానికి ఎంత ఫ్యూల్ కావాలి? డూ యూ థింక్ 100 ml is sufficient? Can you give me rough range రా? ఒక రఫ్ రేంజ్ ఇవ్వండి అందరు. What do you think is the amount of petrol you require? You need a huge amount of petrol, sir. Enta, sir? For example, at least you need 30 liters of petrol. Gurtpetkondi. 30 to 40 liters. Yeah, more than 100. Approximately 100 kada? Yes. Approximate ante 100 liters of petrol. 100 liters of petrol. Ide kada? Yes. You at least need 100 liters of petrol. మరి ఎందుకు ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది సార్? బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మాసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మాసెస్ ఓకే, మాసెస్. సో సార్ మోర్ మాస్ అదే కదా? ఎస్ సార్, మోర్ మాస్ నీడ్స్ మోర్ ఫోర్స్. అదే అర్థం చేసుకోండి, మోర్ ఫోర్స్. డన్, అర్థమైంది? ఎస్, మోర్ మాస్ నీడ్స్ మోర్ ఫోర్స్. కంప్లీట్. ఫర్ వాట్ రా? ఎందుకు సార్? వాట్, వై మోర్ ఫోర్స్ సార్? టు చేంజ్ ద స్టేట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నీడ్స్ మోర్ ఫోర్స్ టు చేంజ్ ద స్టేట్. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ స్టేట్మెంట్. టు చేంజ్ ద స్టేట్ అంటే ఏంటిరా బాబు? ఇదిగో, దాట్ మీన్స్ యూ ఇమాజిన్ టూ డిఫరెంట్ సినారియోస్. అదే కదా? ఎస్ సార్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్రక్. ఓకే, ఇదే మీ ట్రక్ రా, మూవింగ్ ఆన్ స్టాండింగ్ ఆన్ రోడ్. ఓకే,
స్టాండింగ్ అంటే రెస్ట్లో ఉంటుంది. అదే ద సేమ్ ట్రక్ హియర్ ఈ సెకండ్ సినారియోలో ద సేమ్ ట్రక్ ఈజ్ మూవింగ్ రా విత్ అ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్. ఓకే, u is equals to 2 meter per second. చిన్న, it's not very little speed రా. Let us say not 2 meter per second. Let us say it is equals to 0.1 meter per second. అంటే 10 centimeter per second కదా. ట్రక్ చాలా లో స్పీడ్ ఉంటుంది రా. స్పీడ్ ఈజ్ వెరీ లో, 0.1 meter per second. ఈ కేసులో యువర్ ట్రక్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, నౌ హియర్ ఈస్ ద క్లాస్ 10th స్టూడెంట్ రా, లేదా క్లాస్ 11th స్టూడెంట్, లేదా డ్రాపర్స్. ఓకే, కార్తికేయ, యు ఆర్ హియర్. ఓకే, కార్తికేయ ఈజ్ హియర్. ఇదిగో కార్తికేయ స్టాండింగ్ హియర్. ఏయ్, దిస్ ఈస్ కార్తికేయ స్టాండింగ్. ట్రక్ ఈజ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ హిమ్ రా. ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఎంత సార్? 0.1 meter per second. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ రా? నౌ యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ దిస్ ట్రక్. ట్రక్ ఈస్ కమింగ్ టువర్డ్స్ యూ. అదే ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ యువర్ కార్తికేయ, హీ ఈస్ పుషింగ్ ద ట్రక్. ఈ రెండు సినారియోస్లో ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు స్టాప్ ద ట్రక్, టు మూవ్ ద ట్రక్? పాసిబులా? పాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్. Is it possible to move the truck? Is it possible to stop the truck? చెప్పండి. You cannot stop it. You cannot move it. Okay, no motion possible. ఎందుకు సార్? బికాస్ ద ఫోర్స్ ఇస్ వెరీ లో. చాలా తక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుంది ఎక్కడ కూడా. చెప్పండి. నో స్టాపింగ్ పాసిబుల్, అదే కదా. ఎస్, నో స్టాపింగ్ పాసిబుల్. వై సార్? ఇక్కడ కూడా చాలా హై అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ కావాలి. అర్థమైంది కదా. ఎస్ అంటే ఈసారి యూ విల్ టెల్ దాట్ యూ నీడ్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, అదే కదా. ఎస్, లా చెప్పండి రా బాబు. ఫస్ట్ లా స్టేట్స్ అ బాడీ లేదా అన్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ రా, అన్ ఎక్స్టర్నల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ to change the state of the object. Ade, to change the state of the object. To change the state of the object. అంటే రెస్ట్ నుంచి మోషన్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి, లేదా మోషన్ నుంచి రెస్ట్లో. అర్థమైంది? ఎస్, స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు హెవీ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే this required force is also very much. చిన్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే required force is also very low. అర్థమైంది కదా. ఎస్, ఇది అదే. అంటే ఏంటి సార్? దాట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇదిగో 10 kg కదారా. ఎస్, 10 kg. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, ఏదైనా ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ లేకపోతే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ రిమైన్స్ హియర్ ఓన్లీ. అండ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ హియర్ రా. ఇదిగో మీ చైర్ కదా, ఇదే మీ చైర్ అండ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఆన్ దిస్ చైర్. This is a 10 kg block. Okay sir, you are reading the newspaper, 10 kg block is there, everything is good and fine. Ardhamaindi? Yes, this will only happen in your inertial frame of reference. Ante ee case lo your entire system should be at rest. Idigo rendu scenarios untundi. For this entire to be valid ra, ee mottam system rest lo undali, leda constant speed lo undali. Ade ardhamaindi? Yes, at constant speed. Okay, example చూద్దాం అందరూ. Well, let us discuss this with an example. What is the example sir? ఇదే మీ బస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ బస్ రా, లేదా ఇదే మీ ట్రైన్. తీసుకో, ఏదైనా కావాలంటే తీసుకో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యువర్ బస్ బాబు. చూడండి, థింక్ ఐ షుడ్ రీడ్ వన్.
రెస్ట్లో ఉంటుంది కదా, ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్ ఓన్లీ రెస్ట్. కానీ ద ఎంటైర్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్ రా, ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్. లెట్ us say ఇట్ ఈస్ యాక్సిలరేటింగ్ విత్ a is equals to 2 meter per second square. అందరూ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ డూ యూ థింక్ విల్ హ్యాపన్ టు ద బ్లాక్? What do you think will happen to the block? What do you think will happen to the block, sir? Your block will move towards left. In the car itself. Ante, if you are sitting here, you will see that suddenly the block is coming towards you. Dayamundi. Ade, you are understanding? Kani, you will not understand that this is not inertial frame of reference. Ante, this becomes your non-inertial frame of reference. గుర్తుపెట్టుకోండి, non-inertial frame of reference. అర్థమైంది కదా? ఎస్, ఇదే మీ non-inertial frame of reference. మరి సార్, in the non-inertial frame of reference you will see the block is coming towards yourself. అంటే something is there in the block. See, nothing to chat, I am correct. చూడండి, ఈ కేసులో న్యూటన్ హ్యాస్ సీన్ దీస్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. మరి ఏం చేయాలి సార్? లాస్ ఆర్ నాట్ వ్యాలిడ్ కదా. ఇదిగో రెస్ట్లో ఉంటుందిరా, రెస్ట్లోనే ఉండాలి, కానీ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్. ఏదైనా ఫోర్స్ ఉందా? నో ఫోర్స్. మరి వై ఈజ్ ఇట్ మూవింగ్ సార్? న్యూటన్స్ లాస్ వైలేటింగ్ కదా. నో. ఇప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ సంథింగ్. వాట్ డూ యూ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ రా? ఇదిగో ఈ యాక్సిలరేషన్ లేదా ఈ ఫోర్స్ని వీఆర్ గివింగ్ ఇట్ అ స్పెషల్ నేమ్. ద నేమ్ ఈజ్ సూడో ఫోర్స్ సార్. వై డిడ్ దిస్ అన్సర్టనిటీ లేదా ఇన్కంపాటిబిలిటీ హ్యాపన్ రా? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. మీ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఇనర్షియల్ ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ మూవ్. అర్థమైంది? ఎస్. అంటే ఏంటిరా బాబు, ఇదిగో యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బ్లాక్ ఏ ఉంటే బస్కి యాక్సిలరేషన్, బ్లాక్కి యాక్సిలరేషన్ రెండు మాత్రమే సేమ్ ఉండాలి. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ యాక్సిలరేషన్ ఈస్ 2 meter per second, ఈ సూడో ఫోర్స్ లేదా సూడో యాక్సిలరేషన్ కూడా 2 meter per second square ఉండాలి. అదే అర్థమైంది? ఎస్. లెట్ us take an example అందరూ. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ విల్ వైండ్ అప్ విత్ దిస్ సెషన్. ఓకే, 31 కదా, 9:31. సరే, first law will be completed only ra. I don't think we will be able to take your second law. First wheel, second wheel. Sir, cheppandi. If there is this block, okay, there is this block in the bus, 10 kg ra babu, and Hulk ra, Hulk, okay, Hulku. This is your Hulk ra, Hulka. Hey, mass of the bus, total mass is equals to 1000 kgs. Okay, this Hulk is applying a force. Indestructible kada, Hulk only na, Hulk only. Sorry, so Hulk is applying a force of F is equals to 10,000 Newton ra. ఇదిగో ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ద బస్ L is equals to 500 meter తీసుకో, 500 meter. Okay, 500 meters. So here is the question. Okay, here is the question. A bus of mass 1000 kgs is standing with a 10 kg block placed at the right end.
బాబు చెప్పురా. Let us see how many we can solve it. అందరూ like the videos. Okay. By the way, do you know your exam is 60 days left ra? May 3rd kada? Yes. May 3rd unte May 3rd kada? days. Okay, 60 days. Let us see after 60 days. సరే చూద్దాం అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇట్స్ అ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ రా. నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ ఉంటే యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ అందరూ ఫార్ అ నాన్ ఇనర్షియల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్ చూడండి, ఫార్ అ నాన్ ఇనర్షియల్ frame of reference, what is the scenario? Point number 1, your acceleration of external leda, yes, acceleration of external body is equals to your pseudo acceleration ra, ade pseudo acceleration of your internal body. అంటే బస్ ఎక్స్టర్నల్ బాడీ, ఆ బస్ కోసమే బ్లాక్ బికమ్స్ యువర్ ఇంటర్నల్ బాడీ, అదే కదా. కానీ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటుంది. ఓకే, కాబట్టి నెగటివ్ రాసుకోండి. నెగటివ్ సైన్ అంటే డైరెక్షన్ ఇస్ ఆపోజిట్. వాల్యూస్ మాత్రమే సేమ్ ఉంటుంది కానీ వెరీ గుడ్ కాస్మిక్, వెరీ గుడ్ ఓకే, వెరీ గుడ్. కానీ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఆపోజిట్. ఓకే, సో సార్
హౌ మచ్ ఫోర్స్ హల్క్ ఈజ్ అప్లైడ్ రా? 10,000. మాస్ చెప్పండి 1000. యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ బస్, అదే మొదటిగా నాకు యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బస్ కావాలి. సో సార్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద బస్ ఎంత సార్? ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ 10,000 డివైడెడ్ బై మాస్ ఆఫ్ బస్ 1000 అంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదే కదా. గుడ్. డైరెక్షన్ సార్ రైట్ సైడ్. అదే ఇప్పుడు దిస్ వాల్యూ రిమైన్స్ ద సేమ్, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రమే మారిపోయింది. సో సార్ ఈ కేసులో యువర్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, కానీ ద డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్. అర్థమైంది? ఎస్. ఇప్పుడు యూ అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్. ఇదిగో టోటల్ లెంత్ ఎంత సార్? 500 మీటర్. యాక్సిలరేషన్ ఎంత సార్? 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇనీషియల్ స్పీడ్ u ఈక్వల్స్ టు 0 కదరా. బస్ ఆల్సో వాజ్ అట్ రెస్ట్. ఇదిగో స్టాండింగ్ కదా, స్టాండింగ్ అంటే ఇట్ వాజ్ అట్ రెస్ట్. సో సార్ distance s is equals to ut plus half at square. Initial value of speed 0 unde ut gone, and me total distance s is equals to half at square. ఈ 2 డివిజన్లో ఉంటే అక్కడ పంపేయండి, ఇట్ గోస్ ఇన్ మల్టిప్లికేషన్. అదే కదా. సో సార్ యూఆర్ 2 ఇంటూ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఇంటూ టీ స్క్వేర్. ఈ ఏని కూడా అక్కడ పంపేయండి సార్. 2s డివైడెడ్ బై a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీ స్క్వేర్. ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ తీసుకోండి. సో ఫ్రమ్ హియర్ యూ కెన్ సే t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఆఫ్ 2s డివైడెడ్ బై a. వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి రా బాబు. 2 ఇంటూ 500 డివైడెడ్ బై 10. సో 0 0 gone సార్. రూట్ ఆఫ్ 2 ఇంటూ 50 అంటే 100 సార్. దాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 సెకండ్ సార్. సో టైమ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 సెకండ్. వెరీ గుడ్. అర్థమైంది? ఎస్. If it is a song, I will listen. ఏంటిరా ఏంటి సార్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రా. యువర్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. అదే ఓన్లీ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ నౌ. దిస్ ఈజ్ యువర్ లిఫ్ట్. లిఫ్ట్ కదా. ఎస్. మూవింగ్ అప్ విత్ అన్ యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ a ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ లిఫ్ట్లో మీ దగ్గర ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది సార్. 10 kg మాస్ తీసుకోండి, కనెక్టెడ్ వయా స్ట్రింగ్. క్వశ్చన్ రాసుకోండి, ఫైండ్ ద టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. అదే కదా. ఎస్. ఫైండ్ టెన్షన్ ఇన్ ద స్ట్రింగ్. అదే చెప్పండి టెన్షన్. సో సార్ ఇఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ వేరే వాల్యూ వస్తుంది. ఇఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ మూవింగ్ యూ గెట్ అ డిఫరెంట్ వాల్యూ. అదే. Hey, all of you, why are you not liking the video, ra? Huh? My dear students, my dear students, ట్రై బర్బాద్ బై జుబిన్. ఏంటిరా? వాట్ ఈస్ దిస్ బర్బాద్ రా? 50 Newton? Not 50 actually. No, Ahmed, it's not 50. You have to understand, 5 meter per second upward acceleration is only for the lift. అదే కదా. ఎప్పుడు pseudo acceleration కూడా it will come into the consideration. ఓకే, సూడో యాక్సిలరేషన్కి డైరెక్షన్ కావాలి. 50 ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. యా, 50 విల్ బీ కరెక్ట్ వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ గోయింగ్ డౌన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, 50 ఈజ్ కరెక్ట్ వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్వర్డ్స్, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అప్ కదా, కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. చెయ్యదు చేసి. Good, very good, cosmic, very good.
చూద్దాం అందరూ. యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈజ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అప్వర్డ్స్. కానీ సూడో యాక్సిలరేషన్ చెప్పండి ఒక్కసారి. కెన్ ఐ సే ద సూడో యాక్సిలరేషన్ ఆన్ ద బ్లాక్ ఈజ్ ఇన్ ద డౌన్వర్డ్. ఎంత సార్? సేమ్ 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 సేమ్. సూడో యాక్సిలరేషన్ కిందకి. మరి సార్ సూడో యాక్సిలరేషన్ ఉంటే సూడో ఫోర్స్ కూడా వస్తాయి కదా. ఎస్. సో సార్ సూడో ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. మాస్ 10 అరే మాస్ 10 యాక్సిలరేషన్ 5 అంటే యువర్ సూడో యాక్సిలరేషన్ బికమ్స్ 50 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. అర్థమైంది ఇప్పటిదాకా? ఎస్. సో సార్ దిస్ ఈస్ అ ప్యారలల్ థింగ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. అదే కదా. ఇప్పుడు ఇట్ ఓన్లీ హ్యాస్ ఇట్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఎంజీ కదారా, వెయిట్ కూడా ఉంటుందిరా అందరూ. సో సార్ యువర్ వెయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ. ఎంత సార్? ఎంజీ అంటే మాస్ 10 G10 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 100 న్యూటన్. ఇదిగో నౌ ఐ వాంట్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ ఫోర్స్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్. 100 + 50 అంటే 150. అదే ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్. సో రెస్ట్లో ఉంటే పైన కూడా సేమ్ ఫోర్స్ ఉండాలి. అదే. సో సార్ టోటల్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు యువర్ టోటల్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్స్. కానీ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే టెన్షన్ కదరా బాబు. ఓకే. ఎస్. సో యువర్ టెన్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 + 50 దట్ ఈక్వల్స్ టు 150 న్యూటన్. డన్. నౌ what if the same lift comes down with the same acceleration? Okay, in string case A, make two cases. First case, when lift goes up, comes down. Ade, when lift goes up. Second case, when lift comes down. సో ఫర్ అప్రా పైన కోసం వాల్యూ వచ్చింది, టెన్షన్ వాల్యూ అంటే 150 న్యూటన్. ఇప్పుడు వెన్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఇదే కదా. ఎస్. ఇన్ దస్ వెరీ సేమ్ సినారియో బాబు. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్లాక్ రా. ఇదే కదా మీ బ్లాక్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్లాక్. మాస్ ఎంత సార్? 10 kg. మరి ఏం రావాలి సార్ ఫర్ 10 kg బ్లాక్? The acceleration of lift is in the downward direction. Enta sir? Acceleration is equals to 5 meter per second. అర్థమైంది కదా. ఎస్. నౌ టెల్ మీ టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? ఈ కేసులో టెన్షన్ వాల్యూ కావాలి కదా. చూడండి సేమ్ థింగ్ రా బాబు, సేమ్ థింగ్. అంటే సార్ ఇఫ్ ద యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ ఈస్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ డౌన్వర్డ్స్ దేర్ విల్ బి ఎ సూడో యాక్సిలరేషన్. ఎక్కడ సార్? పైన ఉంటుంది కదా. ఎస్. సూడో యాక్సిలరేషన్ విల్ బి అప్వర్డ్స్. ఎంత సార్? సేమ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఓన్లీ. అంటే ఈసారి యువర్ సూడో యాక్సిలరేషన్ A is equals to 5 meter per second square. సో సార్ సూడో యాక్సిలరేషన్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మరి సూడో ఫోర్స్ ఎంత సార్? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్. అర్థమైంది? దాట్ మీన్స్ సార్ యువర్ సూడో ఫోర్స్ ఎఫ్ సూడో కదా, ఎఫ్పి అంటే సూడో. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ అంటే 50 న్యూటన్. డైరెక్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్. సో సార్ యువర్ సూడో ఫోర్స్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. మరి సార్ యువర్ రొటీన్ వెయిట్ ఎంజీ చెప్పండి రా బాబు. ఎంజీ అంటే 100 న్యూటన్ కదా. ఎస్. టెన్షన్ ఎక్కడ సార్? టెన్షన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. చెప్పండి. సో సార్ 100 ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్, టెన్షన్ అండ్ సూడో ఫోర్స్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి కదా. ఎస్. సో సార్ కింద 100 న్యూటన్ ఎంజీ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు టెన్షన్ ప్లస్ సూడో ఫోర్స్. ఓకే. 50 అంటే సూడో ఫోర్స్. ఎక్కడ నుంచి యువర్ టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 50 న్యూటన్. గుర్తుపెట్టుకోండి. అర్థమైంది? సో దెర్ ఈస్ అ కండిషన్ నోన్ యాజ్ ఫ్రీ ఫాల్ రా. ఫ్రీ ఫాల్ తెలుసా? ఎస్. లెట్ us do some more cases and then we will stop the session. Okay sir. Now the same thing. Just I am replacing your string with a spring. Ade. So sir this is a spring. Change. Tell me the answer. Okay, the same thing. If you are tomorrow, we'll chat. Okay, na bro. Okay.
ఎలా చేయాలి సార్? సేమ్ థింగ్ రా బాబు. అదే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద లిఫ్ట్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, సూడో యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏపీ అంటే సూడో యాక్సిలరేషన్ ఎంత సార్? సేమ్ 5 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్. మరి సార్ సూడో ఫోర్స్ ఎంత సార్? మాస్ ఇంటూ యాక్సిలరేషన్ అంటే 50 న్యూటన్. అదే ఈఆర్ గ్రావిటీ చెప్పండి సార్. ఎఫ్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం ఇంటూ జీ కదా. ఎస్, మాస్ 10, జీ 10, ఫోర్స్ ఈజ్ 100 న్యూటన్. ఇప్పుడు కింద total force how much ra in the downward direction? Are baba, hi. So sir, total downward force enta vachindi sir? 150. So when you combine them, your total downward, F downwards is equals to enta sir? 150 newton. పైనకి ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుందిరా, స్ప్రింగ్ కదా. ఎస్, సో ద టూ ఫోర్సెస్ మస్ట్ బీ సేమ్. అంటే సార్ యువర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యువర్ టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 సార్. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కే ఇంటూ ఎక్స్. అర్థమైంది? కాబట్టి యూ విల్ సే సార్ యువర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 150 అపాన్ కే. కే వాల్యూ ఈజ్ 100 అంటే 150 by 100, that is equals to 1.5 meter. Elongation అంటే 1.5 meters వచ్చింది. అర్థమైంది? ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, చూద్దాం. ఓకే సరే, నౌ లెట్ us టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ యువర్ Atwood's machine రా అందరూ. లేదా let us take in the next class itself Atwood's machine. ఇప్పుడు one question for the end of the discussion and then we will be winding up with the session. Okay, we will be winding up with the session. And let us see how many of you can solve it. One last question, okay? చెప్పండి. One last question.
and your session is complete. వచ్చిందా లేదా? సరే చూద్దాం అందరూ. ఇదిగో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ యువర్ ఇన్క్లైన్ లేదా వెజ్ బ్లాక్ సిస్టమ్స్ రా చాలా 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 గట్టిగా ఉండాలి. ఓకే 0.1 meter. I don't think so 0.1 because you need the force to be 10 Newton. Okay, sir, let us try to understand it. Okay అందరూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ వాల్యూ చెప్పండి సార్ ఈ సినారియోలో. మ్యూ ఇంటూ ఎన్. నార్మల్ రియాక్షన్ ఏంటిరా బాబు? ఎంజీ కాస్ థీటా. ఎంజీ కాస్ థీటా కదా. మరి ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఏంటి సార్? మ్యూ ఎంజీ కాస్ థీటా. హేరా యూ థింక్ ఐఎమ్ యాంగ్రీ? నాట్ యాంగ్రీ రా, నాట్ యాంగ్రీ. దట్ ఈస్ మై నేచర్ రా బాబు. ఐఎమ్ నాట్ యాంగ్రీ. ఓకే 1.87 meters పాసిబుల్. ఓకే లెట్ అస్ సీ అందరు చూడండి. సో టు ఫైండ్ ద ఎలాంగేషన్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టోటల్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి సార్. ఫస్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యువర్ ఎంజీ సైన్ థీటా ఇన్ ద డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. అదే కదా? ఎస్ సార్, యువర్ ఎంజీ సైన్ థీటా కిందకి. మరి సార్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ రా. సో యువర్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ విల్ బీ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఎఫ్. అదే నౌ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అందరూ చెప్పండి. సో ఇఫ్ ద బ్లాక్ ఈజ్ మూవింగ్ డౌన్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ అప్వర్డ్స్. అదే కదా? సో సార్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ ఇన్ ద అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. అదే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రెస్ట్ అట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఎలాంగేషన్. అదే కదా సార్? సో వెన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు రెస్ట్ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి సార్. ఫ్రిక్షన్, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, 10 Newton ఫోర్స్. 3 forces are acting in the upward direction. అంటే మీ టోటల్ అప్వర్డ్ ఫోర్సెస్ ఏంటిరా బాబు? ఫ్రిక్షన్ లేదా స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ప్లస్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ప్లస్ 10 Newton. ఇప్పుడు యూ మస్ట్ బీ గుడ్ విత్ ద వాల్యూ. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఏంటిరా బాబు? కేఎక్స్. ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఆర్ మ్యూ ఇంటూ ఎన్. ఎన్ అంటే ఎంజీ కాస్ థీటా. అదే అండ్ యూఆర్ 10 Newton. మరి సార్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్సెస్ చెప్పండి. సార్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ అంటే ఒకటే ఫోర్స్ ఉంటుంది సార్. యూఆర్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ఇట్ రా? ఎమ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ సైన్ థీటా. అర్థమైంది కదా? దిస్ ఈజ్ యువర్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. సో బోత్ షుడ్ బి ఈక్వల్. రెస్ట్లో ఉంటుంది కదా. ఇఫ్ ద మాస్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్ అంటే యువర్ టోటల్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టోటల్ డౌన్వర్డ్ ఫోర్స్. అంటే సార్ ఎమ్ ఇంటూ జీ ఇంటూ సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చెప్పండి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేఎక్స్ ప్లస్
mu mg cos theta plus 10. అర్థమైంది? ఎస్. సో సార్ యువర్ k ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మొత్తాన్ని అక్కడ పంపేయండి. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg sin theta, సైన్ ప్లస్ ఉంటుంది చూడండి, ప్లస్ బికమ్స్ మైనస్, మైనస్ మ్యూ mg ఇంటూ కాస్ థీటా, ఇది కూడా ప్లస్ బికమ్స్ మైనస్ 10. అదే అర్థమైంది? ఎస్ సార్. సార్ యువర్ kx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg కామన్ తీసుకోండి, ఇట్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా మైనస్ ఆఫ్ 10. m ఎంత సార్ 20, g ఎంత సార్ 10, సైన్ థీటా అంటే సైన్ 60 ఎంత సార్ √3/2 మైనస్ మ్యూ వాల్యూ 0.5 అంటే హాఫ్ ఇంటూ కాస్ థీటా అంటే కాస్ 60 ఈజ్ అగైన్ హాఫ్. అర్థమైంది? మైనస్ 10 సార్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 200 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ √3/2 మైనస్ 1/4 కదరా, మైనస్ 10. సార్ 200 ఇంటూ డైరెక్ట్లీ ఇదిగో 2 పైన కింద మల్టిప్లై చేయండి. సో సార్ ఇట్ ఈస్ 2√3 మైనస్ 1/4 మైనస్ 10 కదా, ఇట్ ఈస్ k ఇంటూ ఎక్స్ వాల్యూ. అందరూ చూడండి. సో k వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ సార్ ఎవరు x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 200 ఇంటూ 2√3 మైనస్ 1/4 మైనస్ 10 డివైడెడ్ బై 100 కదా, ఎస్, హోల్ డివైడెడ్ బై 100. సో సెపరేట్గా రాసుకోండి. 0000 గాన్ సార్, 00 గాన్ అంటే x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 2 ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ 2√3 మైనస్ 1/4 మైనస్ 10/100 అంటే 1/10, అదే కదా, ఎస్. సార్ డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై √3 వాల్యూ 1.7 కదా, 1.7 ఇంటూ 2 సార్ 3.4 మైనస్ 1 సార్ 2.4/4 0.6 అంటే 2 ఇంటూ 0.6 మైనస్ 0.1, అదే 1.2 మైనస్ 0.1 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 1.1 మీటర్ షుడ్ బి ద ఎలాంగేషన్. గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ సాల్వ్ ఇట్. ఇదిగో when I will sit in the exam hall and when this question comes to me, I will not do all these things. ఎందుకంటే నాకు ఎంత ప్రాక్టీస్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ దర్ ఉంటుంది నా దగ్గర. మరి సార్ హౌ విల్ ఐ డైరెక్ట్లీ రైట్ సార్? ఇదిగో స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ అంటే యూఆర్ టోటల్ కాంబినేషన్ అంటే ఐ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ సార్ kx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మ్యూ ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్, ఇదిగో kx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా మైనస్ 10. అదే. సో సార్ your x ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mg బై k ఇంటూ ఇన్ బ్రాకెట్ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూ కాస్ థీటా మైనస్ 10/k. అదే. I will directly do this step, substitute the values and directly jump to this point. 1 minute lo question completed. Okay, this is how they expect you to have the practice run. Sare, so we will stop here. Repu we will complete your Newton's laws. NLM will be completed by today, and if possible next lecture ante Monday, Tuesday, Wednesday we will take the PYQs. Wednesday, Thursday gone. Okay, 4 days will be required for me to take your NLM, Newton's laws of motion kada. Yes. How many chapters are remaining, sir? 4 అయింది. So sir 23 chapters are left, hardly. Okay, hardly 23 chapters are left. That goes for 2 days per chapter. Sir, let us complete it. Anyways, andaru we will wind up with the session and thank you so much. Ara baba, I am stopping only. Okay, sir, chalu sir, I am stopping only. Good night. Have a good sleep, okay? Have a good sleep. Padukondi. Don't waste your time. Don't see your phones. Sleep now. Okay, good night everybody. Good night. A very good night to all of you. And now sir, bye. All of you, bye. రేపు ఎన్ని గంటలకు లైవ్ ఉంది? 6 PM రా. ఆల్వేస్ మన లైవ్ అంటే 6 PM. డన్. టైమింగ్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్, నథింగ్ చేంజ్. ఓకే సరే.